from Bangalore. I'll be presenting the paper titled Bits and Beats, AI-powered definition and recognition of percussion style and stylistics. I am very thankful to Sree Ramaseva Mandali for having provided me this opportunity to present this thought with august audience like you. I profusely apologize for not being able to do this in person due to some calendar mess up by me. And I thank organizers for having allowed me to do this over the video. Moving on. Today's agenda of the paper is short. It's just 4 slides, and I'll try to keep it brief now that I'm virtual. So we will be looking at topics at the agenda like understanding Bani and or style in music with a specific focus on percussion, AI, ML and music analysis, the proposed methodology to achieve the objectives, the applications and benefits. So what are the objectives of the paper here? The objectives of the paper here are to define the characteristics of percussion styles, use AI to recognize and label these styles. Before we jump into what this is all about, let's understand what is Bani and the style in music. Bani and style is not alien to any of us artists or art connoisseurs or people who are associated with music. We have heard very popularly from Hindustani about the gharanas of or the styles of melody music. Similarly, we have heard about Arya Kudi Bani, Shaman Gudi Bani, Bal Murli Bani, DKP, DK Raman sir's Bani, or I think Arya Kudi and KV sirs and that style of presentation. Madurai Mani Iyer and their school of presentation. These are very typical and very well-known styles. Similarly, percussion music also is very distinctive in its approach. For example, you can clearly make out a pattern or a approach to playing a certain situation and associate with a certain percussion artist. When I spoke about this topic with my guru, Gautam V. Suresh sir, and my dear friend Guru Prasanna, who presented a very similar EI and learning paper yesterday, about where do we start with definition of Bani in percussion? Or is there an origin that we can track as to all of that started there? If we just simply go back to the basics, it's all Tadiginatum and Taditumnam and Ayunralrak. I think we all know these stories very well. And we cannot associate or track an origin or a school of thought very specifically. However, having said this, we are still exposed to very clear, distinct styles of percussion. So the suggestion overwhelmingly was to identify 4 or 5 or 6 percussion maestros and look at how their music pervades over all of us. We are all exposed to Sangeet Kalanidhi Mayadpuram Shivraman sir's playing. We are all highly exposed to Karekudi Mani sir's playing. All of us are aware of Palgat Raghu sir's playing, or PK Murthy sir's playing. And I am disclaimer, I'm not leaving out anybody here specifically, but I'm calling out people
or legends that I have seen and I'm exposed to, and whom I can immediately recognize or identify the style. Having said that, I think all of you all can also identify these styles of playing. As soon as you hear uh, takdrum tridum 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 tadikidukudem, you will know whom I am talking about. If I am playing takdrum takdum takdikidakidakidin, you know whom I am playing. Tatakidakidakidum 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 kirdikidakidum kirdikidakidum. You understand which is the percussion maestro that I am trying to emulate here. Same way, when we take up ta, ti, ki, tak, ta, ti, ki, na, tum, we know, okay, this is probably Raghu's approach that this person is trying to emulate. Typical T.K. Murthy sir's signature all over it. However, this does it start with them or does it end with them? Probably no. This is musical signature and lineage or school of thought that they have imbibed from many of their gurus and from traditions that these legends who themselves are a combined 4 centuries of thought that they are exposed to, right? And on top of it, their own innovation, their contribution, and very distinctly recognizable styles of music that come out of it. Now, there are hundreds and thousands of their students and percussion artists today who are influenced or who are inspired by these thoughts and who start with first emulating these styles and then start adding their own flavor to this. This specific aspect is important in Carnatic percussion music, and the definition of these and identification of these are very critical. Like how we can identify gharanas, like how we can identify banis in melody music, it is extremely important to be able to define and identify these percussion styles and associate with masters at this point. And if we can derive more common school of thought out of AI, we don't know what can come up with, then that it becomes very important to be able to define and identify this. And why is it important? We will look at it when we come to the slide where I discuss the use cases of this. Coming to recognition of styles, right? This recognition of style is generally by a trained ear. A percussion student can easily recognize, an experienced percussion student, let me put it this way, can easily recognize these styles very distinctively. Of course, all musicians, most of them who have experienced, who have listened to this over and over of many years, can recognize this style as soon as they hear the mridangam or even a ghatam or a morsing when it picks any of these styles, or even Vikko Vinayak Ramsar's double gumki, or my guru's double gumki, or Vikko Vinayak Ramsar's fast fingering. You will know that this style, this person is from this school of thought. And it depends upon your expertise, your experience, the person who's listening, his experience and his expertise to identify these styles. However, whatever is intuition, whatever is your experience, how do you convert and make a system understand or identify these styles? For that, very importantly, we should look at definition of a style. So let's get into the next slide about how AI and machine learning will help us get there. There are multiple AI techniques currently called MEL spectrograms, which is a way of visually looking at sound. There are many applications of MEL spectrograms. There is already use cases like speech recognition, speech analysis, etc., which
which visualizes the sound, which digitalizes the sound, which breaks it down into small components, looking at frequency, looking at the intensity of the sound, looking at the time signature, which breaks it down into a spectrogram, which is a time versus a frequency based uh, graph that you can see, and it'll give you a visual representation of the sound that you're seeing. So this is one way you start quantifying sound. Why do we need to quantify? Because we need to measure, and only when we can measure, we can analyze, right? There are many other features of music, very obviously. Thousands of years of research behind frequency, behind the timbre, the tone, the tempo, etc. of music. And then, of course, there is tempo analysis, measuring the speed of music. And when it comes to Carnatic music, it becomes far more complex here, right? So we have um, different varying speeds or laya, which is probably not an exact uh, metronomic division, but a gate of music. And then there is multiple gatis, meaning number of counts or beats per minute which we change. And then there is conversion from Chaturashra to Tishra to Khanda, which some of the masters have, you know, uh, mastered it and shared their thoughts. And there are multiple other masters today who have taken those thoughts, added their genius into it, or come up with their own space. So there is a bunch of already available, scientifically measurable, quantifiable, physical um, units or measures that we can put into analysis. However, there are a lot of non-measurable subjective aspects in music. For example, let's say I take a pattern which Karaikudi Manisar plays, I do a Mel spectrogram analysis. Then a Morsing artist like myself plays it. The Mel spectrogram can never catch it because the frequency at which I play, the frequency at which Manisar himself tomorrow plays, the intensity at which he plays, the uh, usage of the dependence on the instrument and its tonality, everything adds into how different the uh, music or the percussion appeals or appears there. So there is a lot of subjectivity that adds on, and on top of it there is constant creativity that happens in our music. So once we have identified the physical aspects, it will only help us identify, okay, this is a mridangam, this is a ghatam, this is the frequency at which they're playing, this is the tempo at which they are playing, this is the decibel level at which they are playing, right? Beyond that, we have to now go into subjective aspects. And that's where the machine learning model comes into picture, where you have convolutional neural networks. These are already used for musical instrument recognition and genre qualification. There are multiple softwares, which Audacity being one example of a professor. Um, I've mentioned his reference in the reference section. They've broken down all of these into very small, minute, measurable physical quantities, and then you integrate all this to form a pattern. So there is a recurrent neural network. So machine learning is an aspect where you keep feeding data to a system, and the system starts recognizing and labeling our data. Very important term in AI, where it starts labeling the data. Today there are already lot of labeled data sets that are available. But however, if you are already looking at labeled data sets, there may not be labeling based on percussion style at all. There may be labeling telling, hey, this is from this artist. There may be
labeling that this is from this sort of studio, or this is the song that we are playing, or this is the raga, or this is the tala. But what we are talking here is way beyond the raga, tala, or even the physical aspects of it. We're talking about an entire approach of a percussionist to music, of his patterns that he produces in various moments of creativity that happens, and how he builds upon those models. So there are multiple pre-trained models available for music classification, but they're mainly focused on melodic music. They do identify some of the aspects, but when it comes to percussion music, they do, understand triplets, or I don't know the Western terms, but I've seen they identify the chaturashra, tishra, khanda, these aspects, the time signatures of the music, but not the style or the stylistic of a percussionist. And this is where we have to feed in a lot of data sets and start building models of percussion learning, either by manual classification of these data patterns, or letting the system itself start defining it. And that moves us to the next slide of it. So what is the proposed methodology that we are looking at to define percussion styles? So defining characteristic of percussion style, there are multiple things here. There are the variables itself are immense. The rhythmic patterns. So there are some common rhythm patterns all of us will play. Then every musician will play this. So can you attribute this to any particular artist? Probably no. But there will be styles of playing which takes a long. So you need to identify who started this. When you start labeling based on the date and based on the artist, etc., the model starts learning these patterns. If it hears patterns where there is a lot of conversion between Chaturashra to Mishra and others, and where experts have classified this as a certain pattern by Kare Kudimani sir, right? It understands, oh, okay, if this is the pattern, this is that style of playing. Next comes something called tokenization, AI tokenization. So this is a very key aspects of artificial intelligence that is happening today. So we all the AI, large language models, or any of these, right, are breaking down data into discrete, identifiable, distinguishable tokens for analysis. And then they put these tokens together to understand the whole context of the space. Context of the space reminds me that there is a huge uh, piece of music, of piece of pattern recognition that has to come, or style recognition that has to come based on the context. Like, for example, if it is a Mukka-led Kriti, how does Raja Rao sir play? Shimushtam Raja Rao sir play accompany this? How would TVG sir accompany this? What would be the general Muktayam that they would play? And as a Sahabakwadya who's accompanied various Mridangam artists, this is much more critical to me and more intuition based to me, because as soon as I sit with some of Raghu sir students today, or Shivraman sir students today, or Mani sir students, I kind of know what they're going to do. And this is where tokenization will help. And when you start defining the granularity of tokenization, for example, is there are thousands of ways people play just Tadiginatom or Takadina or Tadimita. It's never ending. But once we use AI to break these tokens down and start labeling these and then start putting them together, a picture will arise which will identify the pattern that we are building. So building and training AI models becomes very important. So once you build a model which can break down your music into tokens, and you start feeding in data, right? When you gather diverse percussion samples by experts, and you train the data set to say, hey, this is this style, this is this context, this is this pattern,
this is by this person, and let's say on Morsing legend has played a certain pattern and established himself that he is the creator of it. And then everybody acknowledges it. Most of the maestros and subject matter experts, if they acknowledge this particular space to them, and then you have a ghatam artist or a mridangam artist reproduce the same. It is important, irrespective of it being two different musical instruments, that you recognize that pattern, that this is the pattern that Morsing Legend played, and this so and so person is playing on it. And then once this person's data starts getting fed into the system, and then he makes improvements over the earlier school of thought, and then there is another tree that emerges from that person. There is a school of thought he or she generates at that point of time. So at some point of time we will land into a place where we will start classifying this as 25% from this school of thought, 80% from this school of thought, 30% from this school of thought, exactly like how our genealogy happens, right? We keep hearing, oh, I'm 20% Mongolian, 30% Southeast Asian, and things like that. So my gut feeling is once we establish a models like this, it is going to be percentage of our of experiences that or inspirations that we gather. And then we will use feature extractions of very obviously about Mel spectrograms, chroma features, and tempo that we will employ to categorize this music as to, I think that will be very simple classification as what is the genre of music, what is that musical instrument that is being played, but not the style yet. In the first step is where we capture that, and then we start training our models using convolutional neural network, repetitive listening, correction, and start doing pattern recognitions. And once we start doing pattern recognitions, we identify and credit these original patterns to the originators of these patterns. And then we label and learn about these data sets. Once we have a clean data set is very critical. Building a data set is probably the biggest aspect of this space. Once we have labeled and built and learned these data sets, we will have a system which can, when you feed in music, it will be able to recognize this style. And once that is solidified, then for a mridangam pattern, if a ghatam artist has reproduced this, or a ghatam pattern established by, say, Vikku Vinayak Ramsar or his guru, which is labeled, and a mridangam artist reproduces that, it has to recognize that this comes from this particular pattern. So integration of pattern and style identification, tokenization, and pattern matching. Use AI to recognize and label styles. So here is where I have been trying to think that it is not just enough that we identify. AI should aid about, okay, I'm unable to recognize these spaces. That is where AI will help even in defining what are those aspects of percussion music that we should characterize and recognize and attribute to every particular musician. So once we have established this particular methodology by labeling data, by understanding and establishing patterns and associating it with musicians, that is when we will be building these AI powered software where to recognize and label the data. And why do we need to do this? I think this is the question which probably I should have started with. But let's look at some of the benefits or advantages of doing this. It is very critical that it's a known fact that a lot of compositions of percussion maestros are not credited. They're never attributed for their creation of work. Some of the Mohara patterns that T.K. Murthy sir has shared with the world are priceless, simply priceless. And those maestros needs to be credited and attributed for the work that has gone in, the thought that has gone in. It will help in preservation and enrichment.
and enhance the traditional styles. Is this going to kill creativity? I completely disagree. I think it is going to aid in creativity and start improving and increase awareness and adoption of various styles. It prevents plagiarism. By definition, traditional music is not patentable, is not an IP material. Uh, and do we need to prevent plagiarism? Probably no. But if there is any monetary benefit that people are making out of this, then I think there is at least a need to identify any plagiarism and then verify the uniqueness of compositions. Here is where another thought that came to me, that today we have many assessments. That's the next point. There's a quality assess. It can not only recognize styles, but we can start grading. Right today, if you look at uh, uh, any person, any musician's ability, it is based on their social media following and popularity, or it is based on accreditation by accredited industries. It is based on a lot of topics, not necessarily their richness in their creativity or thought. I'm not telling being popular is wrong. I'm telling being popular is not the only criteria. It is definitely one criteria, but it's not the only criteria. And when you have an unbiased system which is available for quality assessment, the assessment becomes democratic and without any biases. And it will also attribute uniqueness, and it will recognize whom they are inspired from, and it will also recognize what is it that they have added to that original inspiration that came in. How do we monetize this, and what are the use cases? What are the revenue streams? New opportunities for monetizing compositions, and what are the practical applications? So there are many if I just start thinking about it. One of them is, let's say, any social media popular artist is monetizing on the content they put on the net, which has been inspired by original creator who is struggling monetarily. I don't see anything wrong in sharing that monetization credits up, right? Because that they were inspired by that. So I think this tool will empower the creators to claim credit for their work, and also empower the platforms and the framework or social media behemoths like YouTube, Instagram, Facebook, who put out content regularly to identify the original creators as well. And this will create a new opportunity for monetizing every composition that happens. Should we do it? Should we not do it? Is a different argument altogether. But this is one of the primary use cases that we can leverage. And another use case that I have always been pretty strongly these days thinking about is looking at context. So once we start building context-based understanding of styles, we are basically looking at context-based understanding of content creation. For example, if this model extrapolates beyond percussion styles into understanding the context of the content that's being put across. If there is an American comedy that is running, and the same is brought into India, and the comedy is put out in an Indian context, here the content creator is an American, and the same context is used in an Indian context to play it. So I would still say that this is a context from somebody else, and that original content creator also should get some credits, though the context has changed in this space. So we are looking at a huge monetization model where we will start preserving our traditional styles, attributing the percussionists of what all contributions they have made to this field, uh, and then also assess and uh, and measure the uniqueness of the current crop of brilliant percussionists that we have today. What who from whom have they been inspired, and what is their contribution, and
how much of their contribution is further inspiring whom. So this will give us a huge tree structure, understanding our percussion style and stylistics, and I think the monetized monetary aspects of this will take a backseat once we understand how this is enriching our music eventually. So this brings us to the end of the conversation of how AI and percussion styles are intertwined, and it is just a matter of time when whatever I'm talking today will become a reality, hopefully soon. Thank you so much. It's been a pleasure. And I again thank everybody for listening to me patiently for over half an hour. And thanks Sri Ram Seva Mandali for giving me this opportunity. Hopefully, I'll take questions offline and answer all of them, or I'll be available in one of the other symposium to say what progress I have made over this. Thank you so much. Namaste. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಈ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ಏಕೋಸ್ ಆಫ್ ಸಾಕೇತ ಮಾರ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸತವಲ್ಲಿರವರು ಅ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪವರ್ಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಕಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಲಯವಾದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Very good morning to ladies and gentlemen. It gives me an immense pleasure to welcome the artists and the great personalities today for the symposium's presentation and discussions. It's my immense pleasure to introduce the reputed artist of our country, Vidwan Kumaresh R. Welcome to you, sir. Is a limitless phenomenon whose musical career spanning 50 years has created a paradigm shift in the way the world looks at Indian violin. Fiddling Monk is a child prodigy who played his first concert when he was just 5 and became a sensation in the field of Carnatic music by completing his 100th stage performance even before he was 10. He is the youngest violinist to be made the official state artist Tamil Nadu at the age of 17 by then the Chief Minister Sri M.G. Ramachandran. He is also the youngest violinist to receive the Tamil Nadu State Award Kalai Mamani in the year 1997. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Vidwan Kumaresh's album with his brother titled Colors of India, Carnatic Chills, Manoranjani, Spark Bowing with Passion are all time favorites amongst his fans. Besides performing, he has also acted and scored music for films and dance productions, including the state-winning film Lessons in Forgetting, for which he received the award for the best original music score. His solos concerts are very unique in its design and presentation, thematic in nature and explorative in experience. As a composer, his musical insight has opened up a new avenues to explore the art form in general and violin in particular. Sir has composed several kritis, varnams, tilanas and many only raga-based melodies, raga pravahams, tala pravahams, a first of its kind presentation through the compositions exploring Sapta Suladi talas and their 5 variations. Melakarta melodies to facilitate easy identification of 72 parent ragas. Chocolate melodies composed especially for children. It's very interesting. Introducing new ragas and talams, creating the violin-specific curriculum, scientifically and technically designed original lessons for complete understanding and play of the Indian violin. We wholeheartedly welcome you, sir. I would like to welcome Sri Ravi Narayan, sir, who is a pioneer in the venture catalyst
startup accelerator space. He has worked for the last decade in building institutions for supporting entrepreneurship globally. He has advised corporations and governments in implementing startups and innovation programs. He has also pioneered a digital transformation that leverages innovative and disruptive technologies from startup globally. He is a seasoned entrepreneur with more than 20 years of experience building high performance teams that collaborate across various functions to execute for consistent results. He has taken several companies from startup through growth to exit, both in US and in India. Having seen entrepreneurship from the side and outside in the different parts of the world, he is exploring ways of applying age-old wisdom from scriptures and classics for the balanced, successful, and fulfilling entrepreneur life. Warm welcome to you, sir. I am privileged to welcome Sri Balu Masti. He is a deep tech entrepreneur and global startup enabler who works with early stage startups across USA, EU, Japan, and India. He collaborates with top accelerators like UC, Berkeley, Skydeck, also serves an Indian ambassador for Skydeck. Balu is building industry academia collaborations that help startups and academia. He is an engineer leader at Intel. Balu is helping advising the top students at Berkeley, including AI entrepreneurs at Berkeley and UX at Berkeley. At RV University, Bangalore, he leads international startup collaborations. Regarding his music and journey with music, he has accomplished Carnatic Veena artist with several years of learning, performing, and teaching experience. He regularly performs in India and internationally, including USA, Japan, Singapore. He has performed in Banaras music festivals and delivered lecture demonstrations at Banaras Hindu University, Varanasi. He has been awarded Sri Mysuru Doreswamy Iyengar Endowment Prize by Sri Krishna Gana Sabha, Chennai. He is a disciple of Vidushi, Dr. Jayanti Kumaresh, India's torchbearer for Saraswati Veena. He was trained under the late Vidwan A.V. Prakash Mysore, a disciple of Vidwan N. Ramani from childhood. Beyond music, he is an entrepreneur, startup ecosystem builder, STEAM education advocate, and holds a master's in computer science from USA and has a deep tech background. He is a certified yoga teacher, pro-level photographer, and digital media professional. We welcome you, sir. You may proceed with the discussion. Thank you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Such a blessing to be a part of this beautiful morning event. Thanks to Ram Seva Mandali, Varadwaj sir and Abhijit for inviting us. And even bigger blessing doing it in front of Lord Rama and with two luminaries. Our jatel kutkundre, that light itself makes you shine. So privileged to be. So beautiful introductions. Have been very lucky to be associated with such wonderful people who are role models, mentors for a generation, or multiple generations. So with this is about boundaries. This theme is about boundaries. Monitors. I can't hear him properly. Monitors. Can you just change one? Beyond boundaries, where music, technology, entrepreneurship merge. So we'll get started. I'm going to go in a free-flowing order with my wonderful co-panelists and luminaries. Music is a universal language. And what is the importance of music, art? Start with Anna, in your vast journey, long, vast, beautiful journey. Why should there be music, sir, everywhere? How does it help? It is not. Namaskaram, good morning to Salpa everybody. volume, sir. It will be great if one of those speakers can be turned this side or one of these monitors come here. Yes. So, good morning to all. Special good morning to our distinguished panelists here, Dr. Ravi sir, Baluji,
It's such a pleasure to be here. Thanks to Ram Seva Mandali for putting this beautiful program together. A great idea, great initiative to pick the minds of intellectuals, engineers, technocrats, entrepreneurs, musicians, and see you. what all comes out. It's a very beautiful thought, and I congratulate them for that. Very happy to be part of this panel. And why is music universal? It is like asking, why is life universal? Music, in a way, reflects our life. Music is everywhere. That is why we connect to any musical sound in our own understanding. See, I come from a Shastriya Sangeetam background. Even Shastriya Sangeetam is universal. In our, in our desire to extract the essence of music and try to make it, try to understand the concept, we have put a lot of layers on that, layers of system, layers of intellectual thought process, layers of religion, layers of region, so many different identity to one entity called music. Oh, we all are musical in our own way. Music can be understood by everybody as raga and thala, or as a scale, or just beautiful sound for us to enjoy. The way a performer understands music is very different from the way an audience understands music. So, music can be joy to somebody, can be an experience to somebody, can be a way of life to somebody, can be a study to somebody, can be the inner journey to somebody, or can be that, which we call Nada Brahma to somebody. So music is universal. It's a language that is beyond division, any kind of division, division of race, religion, region. I call it the sixth natural element, or thank you. So this is my tonic. Thank you. Thank you. Wonderful. Great thoughts, sir. And I'm going to pick you back a little more on that, pick your brains. Now, are these You're scaring me. limited by boundaries? Is music limited by man-made boundaries? This is a beautiful question. Limitation is in the mind, is in our mind. Music is a limitless phenomena. I'll just give you examples. Before Thyagaraja ji, we didn't have so many compositions. Suddenly, Thyagaraja ji came and thousands of compositions came. He could do it. So before him, why didn't people do? We don't know. So then came Dikshitar ji and Shyama Shastrikar ji. They are contemporaries. They all started composing so many compositions. Similarly, violin, art of playing the violin, was deemed as an accompanying instrument in our kacheri format. And only when you accompany a vocalist, you were perceived as somebody, a musician of substance. Well, me and my brother, we never accompanied anybody. And we are where we are today. So, music is beyond boundaries. There is no limitation. Limitations are in our mind. So, we say music is evolving. No, music is not evolving. It is there as a complete phenomena. And we
to our understanding, we connect to whatever we can within that great ocean and present it to you. So we are evolving. Our mind is evolving. Our understanding is evolving of Such a music is evolving. beautiful articulation. Very, Anna, very Kumaresh Anna. Coming to Ravi sir, I'm going to jump a little bit. Your thoughts on, I think, as a broader thing, art. Ravi is one of the iconic entrepreneurs. You know, I've been so blessed and privileged to literally be walking the baby steps to understand what is entrepreneurship, how do you do it for so many years. A dear friend and a great enabler. And now Ravi is doing a lot of very interesting things, not just taking billion-dollar startups, building them. You know, one of the areas that I'm going to pick on very soon is creating, you know, I mean, innovation. Where do you see that coming into art, growing our music as a market and the space? I'm going to, you know, you can take off wherever, and you know, this is the broad thing that I wanted to pick your brains on, and then we'll ask a great musician the thing. Great. So first of all, I'm very privileged to be here. Vidwan Kumaresh ji is here. Balu, thank you for inviting me. Thanks for Ram Seva Mandali to invite me here. It's interesting that I was not born, not even a few hundred meters away from here. And I have spoken about entrepreneurship all across the world. And to come back to Chamarajapet and speak about entrepreneurship and music is the first after so many years. So it's like coming back home. I used to play in Makulkuta right next door. So it's all homecoming for me. So thank you for this opportunity. So I have been an entrepreneur pretty much all my life. If I have not been an entrepreneur myself, I have been enabling other entrepreneurs to be successful entrepreneurs, which is a very different path from what my wife would have liked. She said, why don't you take a regular job? Why is all this entrepreneurship thing happening in your life? All this risk-taking business and all that. But, you know, I think entrepreneurship allows you to do certain things, understand yourself in a way that you would not have been able to do otherwise. So what I take away from what Kumaresh ji is talking about in terms of music, I think when entrepreneurs are really hitting their flow, they are making music of their own. And that is when they are actually connected to what their real potential is. And in a way, that this entire journey is all about spiritual connections to what they are. You know, we have always tried to say, oh, this person is spiritual. We say this human being has become spiritual. But I see that it is spiritual beings that are being human. We just don't understand that. Because of our humanness, we try to create these boundaries. We create these separations. Such a beautiful thing. But if you take away that humanness, at the end of the day, what you really are is a spiritual being that has the need to connect to something much larger, draw its inspiration from something larger, and express itself in a way that is possible on this earth. In a way, we are just the medium. As long as you are the medium, if you think you are the medium, suddenly that connection goes away. And you bring in your own idiosyncrasies, your own fallacies into the picture. But if you are taking all that away and connect to the deep down, you are doing that. So entrepreneurship for me is a very spiritual journey, and we'll talk about it a little bit more. One of the things that I have seen in terms of arts, in terms of artisanship, and so on and so forth, is that we in India have so much of culture, so much of arts, and we are really not able to bring that to the fore in a very commercial way, which I believe people call entrepreneurship in some fashions. So we have
watched people from Korea, for example. There is a lot of K-pop that is K-pop, happening. A lot of fantastic Japanese restaurants across the world, and people will want to go to those places. Now Indian restaurants are also in those places as well. So cultural entrepreneurship for me is a huge opportunity for us to create some immense groundswell of entrepreneurship in India and across the world. 4.5 million people are either artisans or people who are in the fine arts and tourism and stuff like that. 6 million people are doing something in the handloom and so on and so forth. So the number of people that we have the ability to harness to not just augment their lives in a different way, but also to create fundamental entrepreneurship is immense for us. So I'm part of an organization called NICE, the Network of Indian Cultural Enterprises. So anything that has to do with Indian arts, Indian medicine, Indian textiles, yoga, of course, and so on. The soft power of India to grow through entrepreneurship is something that we have been promoting now for the last several years. And I see this now slowly becoming some part of not just the agenda of the commercial industry, but also the governments across all the different states and also of the government. So we have something called ODOP, one district, one product or one service. Every single district will have something that has to offer that is Indian to the world. And that is what we are promoting in creating that groundswell of entrepreneurship from India. Awesome. And this is what is going to transform India, because we have this mentality of wanting to be job seekers. Yes, yes, Because that's how we have been brought up. yes. How do we change that paradigm to say we are job, givers? Correct. And I'm going to pick a little bit on that, Ravi and Anna. Job seekers to job creators, right? With the population and the young population, coming into workforce, it's impossible to create so many Microsofts or Intels or government jobs, right? This one, entrepreneurship is the way to go. And it's so amazing to hear there are 10 to 12 million people, as you just said, doing a lot of all this. Leading to this question, sir, you've been a great adopter of technology. I've seen it in and out, how, from spool, even the digital era, right? From tapes to spool to recordings to where you are today. To enable all this, we need tech. And we have to leverage tech. How has tech helped you and musicians? And how do you see this whole AI threat? Or threat or opportunity? I'm going to come to both of you for that. Tech and AI. Before that, as Raviji was saying, entrepreneur. Each musician is an entrepreneur himself. Correct. And so is Rama Seva Mandali committee. They are doing a great job. It is a commercial venture which they are doing, connecting culture, bhakti and music and arts all in one. So when we say we are entrepreneurs, each of us, we take care of we are our boss, we are our managers, we are our travel agents, So true. booking agents, everything, all in all. So it is a very beautiful journey. As you said, entrepreneurship and spiritualities are interconnected. The more you expand yourself into all these activities, you really are fascinated by the possibilities that are available for each one of us to explore and do as an activity. Coming to using of technology, I have always been fascinated by the possibilities of technology. For example, mics. I think me and Anna, we were possibly the first violinists in India to
to use pickup to play for concerts. And we used to do a lot of, those days, you know, it was not so easily available. We have to really do research. No online and all. You have to, so you have to actually, if you hear about, if you see somebody using a pickup, you'll see pictures of some international magazines, and you tend to figure out what is that pickup. So you do some research on that and write to those people and get back feedback. And that interesting thing is that the pickup is made for Western music. It has to fit into our scheme of things. And then we used to, there's something called an octaver, flanger, phaser, all in early 80s. We used to use all this in our concerts. We used to have big speakers, so that, because we used to play with tawil. So when we have tawil and tabla and mridangam as your co-artist, there's a lot of sound on stage. So with this normal mics, you won't be heard. You can't have enough feedback, monitoring on stage. So we needed big sound. So we used all that. So then as the technology improved, as the access got better, we were able to enhance the technology and use laptops, use FX processors to get on better sound on the instrument. Now using technology, we are able to create apps. Like for instrumentalists, you know, it is very difficult to, since both our hands are normally occupied, we don't have anybody to put talam. So when we were young, music was our distraction. So we were able to sit, concentrate on, use one of our legs to put talam and get control on that. But these days, you have distractions everywhere. So the eye, it has so many things to look at. The moment something happens, you get distracted. So what we thought, maybe we should put, as he beautifully said, an app on the distractive platform. That's so. So I had an idea. Why not put Thalam as an app? So I discussed this with with a good violin friend, Raga-s. He just finished, did his PhD in Atlanta. And I told him, Kanna, in the Mari, there's a possibility, can you do something? He said, it's very easy, I can do. So he put Thalam in an app. So then I thought, let us not only give Thalam, give Tanpura also, and we don't have a tuner for Sapa. We don't have an Indian specific tuner. We have tuner in Western music, which we use to tune our instruments. Like EA, whenever you want to tune, if you want to tune to E, it will be EB or a DG, something like that, DA. It will be difficult to transpose Sapa into E and some other note. So we designed a tuner so that it helps mainly for students to tune their Shruti, Sapa easily. So this app, now it helps us as professional musicians to practice with Thalam at home. I played a concert with that app, so it is very useful. It's called Triumph. So technology is actually a very good friend of artists. And AI cannot be a threat. It cannot be a threat. It is a very beautiful tool to enhance your possibility. You should become, I am reminded of a great quote by Bhimsen Joshiji. I read this quote when I was very young. He had given an interview in Indian Express where he said, you have to always encourage youngsters, but you should keep getting better all the time. Yes. So you always need to find a place where you can reinvent yourself, get into that space. Always be a better version of yourself all the time. So you can use AI to get there. You're a great standing, and of course my guru, who is not here, she's traveling today. Yeah, the best speaker in Carnatic music is not here. And they're all pioneers in breaking barriers and grounds, boundaries. That's, on that note, I just had a thought, Ravi. Every wave of technology that comes in, we were always threatened. I mean, perception, automobiles, aeroplanes, and now AI. AI bandre, yaro programmers beda, id beda, en beda, kelsa beda.
I want to ask both of you. AI is, as he said, it's a tool. You may do all the machine learning, but if you do it in such a way that it hallucinates, it will hallucinate, and it will produce garbage output. What is your perception on, will we ever have 1,000 people here listening to an AI generated music ever? Or there's always a great Vidwan creating new things. I mean, in that space, what do you think, sir? Yeah. So by the way, the guru of Balu is Kumaresh ji's wife. That's why we were talking. They're all talking about her fondly. So yeah, we'll make a couple of points before I get to AI. So first of all, I think when people talk about entrepreneurship, you think of entrepreneurship of what you read in the papers. People have raised so much money and so on and so forth. These are tech startups that have the propensity to grow very fast in terms of valuation. They may not have great revenues, but they have valuations, and therefore investors are piling up and adding more money into it. But that's the tip of the pyramid. There is so much more that happens beyond that. There are people who are solving some very, very important problems that are having social impact, that also are profitable, but not be growing as fast as the ones that you see in the papers. Those are social impact startups that also employ technology and that are doing some phenomenal work. So one of the set of companies that I work with is where technology has come to the rescue of people with disability. So disability can be addressed through technology in various different ways. If you have, hearing or speech loss, sight loss, mobility loss, or mental health issues, technology can provide a lot of benefits to them. So startups using technology for solving these kinds of issues is less known, but it's also happening in tremendous pace in India today. And this company that I founded is called Assistive Technology Foundation. We are helping different people. Now, the same technology is also being used for people who are temporarily disabled. Say, for example, you are in the hospital and you have an operation, you are coming out, you need rehabilitation. Same technologies will come helping you as well. And of course, old age as well. So I think that is another class of companies that are there. Then there is, of course, the lots of rural entrepreneurship, women entrepreneurship, student entrepreneurship. All these that are happening also use technology. We may not call it technology because there is no computers or code or chips, but they're still using some methodology that sets them apart, and they are using this opportunity to solve some problems in a very, very different way. So there is not necessarily technology innovation, there is also innovations in business model, distribution, and so on and so forth, which is also in a way methodologies that are setting us apart. So that is one technology. I just wanted to give you a sense of what the entrepreneurship landscape, startup landscape looks like in any country, especially in India, which needs a lot of the rest of the pyramid as well. The second thing I wanted to talk about was the AI question. So now AI is yet another technology that is being talked about because it's very quickly making its way into our lives. And even though we may not know it, our phone knows a lot about us, and it is giving us and throwing up the right advertisements, the right choices when we are shopping, and so on and so forth. We may not be thinking that it is knowing that, but they actually do know a lot about us. So it is like giving, earlier technology was like everybody has their own matchbox. It's a little bit of technology here and there. They're able to use the matchbox, the light for either cooking, which is a good thing, or to light something on fire and destroy something. It's always, technology has both sides of it. But in terms of AI, I think what we have is an opportunity to give everybody a blowtorch. And this thing is going to shake up the entire foundations on which this society is built, which could be bad and it could be good. But the entire foundations upon which all our structures are now
being built, that earthquake that is going to be created, that tremor that is going to be created, is going to shake down a lot of these structures. Some will stay, many won't. But how quickly do we build the new structures back on the new normal is something that we need to be very mindful of. The question also is, what does it do to our humanness, our creativity, our ability to be who we are? I think that is also going to be reshaped completely. I think there are some elements, like Kumaresh ji said, which will aid your ability to, create good music, because now you needed some help, which is what the app that Kumaresh ji created. But it's also possible that you can create an LLM for violin. Yeah. Now what? Already done. So now what? Where is the creativity? How much of this creativity has been taken away from the human? How much of it is coming now from the others? But if you go back to our spiritual beings being human, I think that connection with the ability for you to conjure, imagine, music in a way that only humans can and no machine can, I think that will never be taken away. What I feel AI will do is enhance the quality of production. That will surely happen, because as what Dolby did to sound of music, how music was heard, music is heard today, AI will bring out the best of any instrument or whatever, and then that will be your benchmark. As a human, you have to play. That will be the benchmark from where you will have to excel. So that, I think, will be a very positive change in the way the music is produced or created on stage by performers. That will be a big benchmark. That will be a very good change. Quality of music will transcend lot of shady areas. So I'll draw a small parallel, Ravi, what Anna is saying. Copilot comes in, automatic vibe coding comes in. What took months, you can do in a week, but still you need to use your head and be creative. Otherwise, you'll produce garbage. So what you're saying is it's an opportunity that the threat can be easily converted to an opportunity to go to the next level. See, for example, we have Thyagaraja, who composed, who's phenomenal music. But then when the keyboard came, that kind of output reduced. Nobody used it as an advantage to create music like him. Yeah, there are fantastic musicians. ARG is there, Shankar Mahadevan, they are all. But the body of work which Rajaji could do, that, what he's saying, that way it is correct. But that should not happen. Right. As segue into another topic, what keeps me excited, what keeps me going is the opportunity to enable so many brilliant minds. But today we are also, as Ravi was saying, you have to think the pyramid is big, not just the 3 unicorns every month that come in or whatever, right? Today, if a person wants to become a full-time musician or an entrepreneur, Ravi, the simple question that comes in is, at the end of the day, we have to, grow, raise our families and put food on the table and have a decent, standard of living. How do we, in the cultural space or otherwise, what can we do to leverage what we have and create micro entrepreneurs, be it in culture or otherwise, to actually not struggle and make ends. I'm not talking of basic subsistence. Is there an opportunity to do that leveraging technology? And music is a great example. We've always been entrepreneurs, as you said. But what does this open up, sir? See, music is a beautiful way of life to follow. I'll be very brutally honest with you. I am not a highly educated guy in terms of that education. I stopped my education when I finished my 12th, and I did
My father gave me the option, father and brother gave me the option saying that if you want to go to college, go. But my brother said, waste of time. You can use that time to practice music, because he did his graduation, he went to college, and he found it very difficult to manage time with travel, performance, and study and all that. So I did by correspondence. So see, it is the hard mile that you have to do in any profession. That you have to. There is no shortcut to that. The biggest advantage the present generation have is the information that they have, the library that they have. Everything is available at a click. When we needed those information, we had to wait for years. If I wanted to learn an Edukola Kambadi or a very rare song in Nayaki or something like that, I had to look for where do I get it. But here today, on YouTube, one link, it is available for you. So youngsters can be so much more informed, that much better, because the sound that you want to produce, the best of the best sounds are available for you. How do I get better than that? You already have a beautiful benchmark. You have the best of the best equipments, best of the best mics, best of the best impressions of a song or a raga. Everything is available for you. So all you have to do is find your space, get all the information, and that hard work you have to put. You should not look at it as a struggle. You need not struggle. It's hard work. You have to work hard wherever you go. Exactly. So, kashtapadabaradu. Hard work madbeku. So, kashta is the wrong word. It becomes struggle. That's the wrong word to use. We got that terminology, no? When you say kashtapadbeku, andre we say struggle. Why should I struggle? So mind will immediately start complaining. You should work hard, but enjoy that hard work. Journey. Enjoy that sweat. That's important. So once you do that, music will take care. You give 10 years of your life to music, 8 hours a day. You are done, you are set for your life. Set for your life. Either you can become a great performer, you can become a great teacher, you can become a great scholar, something. But music will take care of you. That is there. That's Satya. Music equal to Satya. Brilliant. Now this is great. So remember, all the students, minimum 8 years, 8 hours a day, minimum. Yeah. Practice with guidance, okay? If you practice wrongly and then say, I work for 8 or 10 hours a day. with a guru, sir, with a guru. Yeah. So I think our next generation is going to have a much harder time, not struggling time, but maybe harder time. Because I think I feel a lot of them will go through multiple careers. Because things are changing so rapidly, markets are changing rapidly. They can't hold one job. There was a time when my father joined P&T and he retired in P&T. But I have already changed close to about 10, 12 jobs in my life. My children will change even more number of jobs. But at the same time, these are not jobs. Every time you have too much information, too much resources, you just don't know exactly which of those should you adopt to solve a particular problem. So you're always trying to problem solve in a space which has a lot of resources, but you don't know exactly what is the appropriate solution. So in a way, you're always an entrepreneur going forward. You're always solving things for the very first time in your life. There is no precedence of any kind. So therefore, I think what Kumresh ji said, there will be some people who will want to take on music. One of my classmates' son graduated from Berkeley School of Music, and he wants to have his own band. He wants to have his own YouTube, Instagram followers. That is what he is now building an entirely new startup all the way from scratch. Wow. He could have become a professor at Berkeley or something, some faculty, or gone and taken some classes for $100 an hour or whatever. But no, he wanted to do this. So I think the opportunities for people to really express themselves is going to be so much higher because of the resources that they will have available to them.
only a few people will excel in doing music in its own way. But then there are also the opportunities for, they may be excelling in music, they may also be excelling in, something very specific in the manufacturing space, because that's also something that they have learned over a period of time. They have an innate capability to do something, so they will have multiple careers. And that is what I think is going to happen. Entrepreneurship is going to become the basis for you to create a living of your own going forward. Yes. But you could also be having multiple careers through your life and at the same time. And that is something that we should be ready for. And therefore, our children will be working much harder, maybe not struggling as much because they have AI giving them so much help. But it is going to be an interesting time. And I'm very glad that we are not going to be doing this. Yes. We won't know how to figure that out. Great. So the next segue, is this ending up going to grow our addressable market in the entrepreneurship world, sir? With all these better platforms, better access, more audience, Abhijit ji was telling me that this is going to reach 10,000 people. I mean, it's mind-boggling, right? The platform Mandali is great. Online. See, it is this, you have to change according to changing times, which is very important. We need to reinvent, repackage, and rethink the way we are presenting according to the generation. That is very important. You cannot keep presenting a 1940 model to 2020 generation. Audience, Yeah, right. absolutely not. So you need to think through that. Innovation is very important. Reinventing is very important. I can tell you, as a musician, sometimes what happens is the ecosystem where you are in will force you to invent so that you make a space for yourself. So when we started performing, all the giants were at the peak of their career. Laludi Mama was there, M.S. Savar was there, T.N. Krishna Mama was performing. So they were all like the peak of their career. So for us to create a space, we needed something which they were not doing. Otherwise, nobody is going to, the initial euphoria that two small children are playing will be there, but that will die if we don't do something on our own. Right. So we thought that, the beauty in their music was when they played together, like Laludi Mama was playing with his son, M.S.G. Mama was playing with his daughter and all that. They used to sound like one. The music was so much in sync that the music will sound like one. So difficult. Then we thought, why not we sound like two? We are two. Why not two? That is where we started the first difference, first innovation we did, which was not part of that thought process. And then we started doing Vadi Samvadi kind of music, where in an instrument like violin, it is very easy to play on two strings at the same time. You cannot sing like that. But our ecosystem is such that whatever we do should be a replica or a caricature of the voice. We wanted to think differently. So being two violinists, we thought we can do Vadi Samvadi. May use the same different notes of the same raga and play at the same time. Immediately, it was conceived as we are playing Western music, import from West. We said, no, it is not Western. It is not harmony. It is Vadi Samvadi, because harmony has a science. This is different, that is different. We did that. And then we started thinking, I'm talking about innovation, so important, so that you keep track with changing times, So we started creating music that was violin specific. We thought we cannot sing on the violin. Raga-s, Raga-ma, I can play. People who know the melody, who understand the melody, will know it's mokshamu, galada. For others, it's just a melodic sound. They will not know the lyrics. So on the violin, I can never sing. So why not create melodies which are violin specific and play? So we tried doing that without telling the public that it was not a kriti, only a musical melody. They enjoyed it. They thought it was some rare kriti we were playing.
After 4 or 5 years, we told them it is not a Kriti. It is called Raga Pravaham, which we have introduced. Great, yeah. So people enjoyed that. And then we started collaborating with Western audience, Western instruments, did a lot of fusion work, which brought in a lot of younger generation to our concert. And then as see that we have to keep reinventing ourselves. Correct. So when that happens, automatically you are going to increase your audience. Music you will be relevant to that time frame. You are going to be, of course, the audience. You have to be in sync with what is happening during that time. So technology is going to help us in a big way in doing that, and we should also be ready to embrace technology, not be away from that. Like, what we are doing with the Boeing with Fielding portal. So peek into the brilliant mind, as I was saying. Thank you so much, that innovation, creativity. So Ravi sir, next, one of my, very dear to me, applying age-old wisdom to entrepreneurship. You've started on this. You've been doing it, but now you talk about it. Please, how do we, I want to hear more about that, and I'm sure audience too. Yeah, so I've always been interested in, the scriptures, read a little bit here and there. Not scriptures necessarily Hindu scriptures, but scriptures across. I think that's just talking about our wanting to have some way to lead lives in a much more meaningful way, much more effective ways, right? So I felt as I was going through my first startups, I did a few startups in the US before I moved to India. And then I continued to watch other people doing their own startups. I realized that somehow these people were much more mature for their age than the ones that are doing just regular jobs. I also found that they were a lot more spiritual in their outlook than the ones that were just doing the regular jobs. Why? Is what I was trying to figure out. Because, as you know, it is never always going to be a way for things to be okay all the time. That, you do well enough, you get promoted, you go to the next one. You actually have a lot of ups and downs during your journey. There are lots of downs which really makes you go to the very bottom of yourself, introspect and say, why did I go wrong? What went wrong here? Did I perceive the markets incorrectly? Did I bring my ego into the middle of this and I said, it should be this way, they don't understand. What is it that is happening? And that's why that introspection really makes them think about what is it that they could have done better. So in a way, they do a lot more introspection than most people because of the downs that they go through. And if there are good entrepreneurs, they will even do introspection when they're up also. They introspect and say, why did I do this? Is this a fluke? Or is it because of something that I did properly? And that introspection necessarily brings you into a lot more awareness about yourself, your strengths, your weaknesses, and so on. So in a way, I always used to say, when you're doing a startup, don't think just because you are taking a model that worked in the US and applied it in India, it will work. You have to go to back to the basics. Correct. Start from there. Assess what is the opportunity. Assess how many people want it. Assess how many want this problem to be solved. So in a way, you're a student. Don't put yourself under the burden of creating, this economic wealth for yourself, for your investors, for your employees. Nothing. You're a student. What is this in our Hindu scriptures? It is the grahast. So this is the brahmacharya, right? You are a brahmachari. You have no need to create, any income, but you're learning and you want to learn very, very well. After which you take on some responsibilities. You now have some what we call in our startup jargon product market fit. Then you say, okay, I have something and that somebody wants there. So now I have to build this, and therefore you take money from people.
If you are taking investors, you bring in employees because you want to do more of this. So now you have responsibilities. You are now into the Grahastha ashrama, right? You have responsibilities. Now you can't walk away from this. Now, what you do to make sure everybody in your ecosystem is served is something that you really go through, and this is something that you have to discharge. And thereafter, you know, go to a place where you know that you have outlived your role as the one who's going to head this and take this to the next level. You are better off, you know, with all those other people who have the energy, the ideas, and get them to do much more than what you would have been able to do yourself. So you are now moving off into the Vanaprastha ashrama and guiding them. Because if the company has to grow bigger than you and it has to become an institution, you have to step off. Not everybody can go all the way to the very end. And thereafter, everything has to have an end. You are not necessarily wanting to be there, you have to come out. So that dispassionate way to be attached but not attached to this thing is something that you have to see. This is just one example I'm giving you. But that is what I felt. And you know, you have to go through this again and again and again. So next time you're doing a startup doesn't mean that you're going to be saying, I will start with Grahastha ashrama right away. No. You will start all the way again. Correct. In Brahmacharya. Why? Because the product that you're going to build is different. The market is going to be different. The technology is going to be different. The people that you're going to be working with is different. So you have to go back to the basics. Now get into a learning mode again. And interesting, this is something that I went to one of my IIT Madras seniors who had just sold his company in Boston. I went to him and I said, sir, you're also in telecom, I am also in telecom. So can you give me advice? He said, boss, I can't give you advice. You are in a different stage, I am in a different stage. So I said, sir, you're sitting just in one small room. What is this? You have made a few $1 million. I said, yeah, but the company that I'm building next is in a different place. So I'm talking to as many people as I can. Every day I make appointments, I go meet them, I talk to them, I learn from them. I also am trying to write down what is it that they're telling me. I don't want my ego, my predisposed ideas to come in the middle. I want to take it off. None of my ego should come in the middle. I should be listening with as clear clarity as possible. And that's what it is. I am learning. And this is what I feel, we have so much to learn from our own learners. So an entrepreneur goes through at least some 10, 15 startups. If he does, he has gone through 10, 15 lifetimes. So in that one single life. In effect, you are saying the process is important, not the result. Result will happen. Process is most important. Yeah. And this is such a beautiful way Ravi articulated. Many times we get focused on raising money, all that. And he just said something very important. Dud tagondre jawabdari, responsibility to Grihastha. I think it's a very powerful message. And I think we're almost out of time. So if we're okay, we can take some questions from audience before wrapping up. Since you don't have a mic, if you can say that, I'll repeat it so that everybody can hear. Sure. So the question is, again, I think we had I don't know if you missed it, we had a beautiful, back and forth discussion. Is AI a threat? Will come down to, am I required in whatever I'm doing? So maybe quick 30 seconds from each of you on that. See, we are so skilled humans. When the biggest change in the music industry happened,
when we moved from CD to hard disk. That was the biggest change that happened in terms of records. We used to make CDs, and suddenly that was gone. And everybody were doing only live streaming, the streaming kind of, everything was coming in hard disk. So in the MP3 or WAV format kind of, because you could load as many songs as you wanted. Now we have beautifully integrated into that platform. So during the millennium, I don't know if you were aware of that, after 1999, when 2000 happened, there was a big, it's called Y2K, Y2K, right? Y2K something. The whole world is going, it's going to be difficult, we don't know what's going to happen. We transcended that. So we are far too intelligent to be just shaken up by AI. That tremor will be there, but we will easily transcend that, not to worry. Ravi, over to you. What do you, maybe your hat on that? Yeah, so I think we can't underestimate the kind of changes that the AI will bring. The adaptability of the humans so far have kept pace with this. This will be a much harder one to keep pace with, is what I feel. But I'm sure we'll figure something out along the way. But we need to be able to rethink the entire landscape in a very different way, because a lot of the things that we have taken for granted for so many years is all going to be shaken and broken and taken away from us. And I think again and again, we talked about the sense of permanence of a job, right? It's not going to be there anymore, right? So that's in music industry, 10 years from now, I can see AI singing all the compositions. wow. All the composition in the best possible way it will be available. So the incentive for the next generation musician is to become creative and bring in his own, which AI cannot do. Yep. See, from a musical thought process, I can see the change that is going to happen. 10 years from now, all Pancharatna Kritis, the best version will be there, AI will do. All Navavarna Kritis, AI will do the best version. So you cannot compete, you will be doing the same thing. If you want to make a mark as a musician, you will rethink and see what I can do 10 years from now. And you should start getting your library ready. Which AI Yes, cannot. So one more question. You can, please tell, I'll repeat it for the online audience as well. What help? With? Linking it with health and education. Oh, Health and education. I want to share a small piece of information. Last year, the Center for Brain Research at IISc Bangalore, they published a paper where they studied elderly people. Wait. So for health industry, they were given a paper in what? yeah, I think, The mic go there. I think this is long enough. I'll give because it's a very... Yeah, can you hear me? Yeah. So I just want to share a piece of information. So last year, the Center for Brain Research at Indian Institute of Science, they published a paper where they showed that people who have practiced Carnatic music for 5+ years, okay, they perform better on cognitive tests, and they have bigger brain sizes. These are people average of age 60. Oh, 60. Okay, 60. Under strictly Carnatic music, these are people in Bangalore, okay? And they've also referenced studies which say that even if senior citizens practice music for about 6 months, their brain size increases. So they've done true. MRI scans and all that. It has to be, because what music does, the sadhana in music, see, what we do externally is performance, is different from what we do when we practice. There is a lot of inner journey when we practice music. We understand the sound code, we go into the depth of trying to figure out what is nada. What does Thyagaraja say when he says Nada Tanumanisham, Nado Pasanache, Nada Sudarasam Pilanu? What is Nada? So once you are in that journey, you understand that deeper inside, that one sound which the Saptaswara, the reflection of, that sound is very close to silence. And when you are in that space, see, your body, we all are reflection of sound. Though we have a visual manifestation, we are all reflection of sound.
because the Big Bang itself, our Shastra says, is Om. Shadjim Samasta Jananim Anisham Namami. That is what the Dhyana sloka for Sa. That's what it says. Veena Kvanashravana Jata Kudukalena Devena Kama Ripuna Parirabhyamanam Pashang Kushantita Karam Arunava Bhasham Shadjim Samasta Jananim Anisham Namami. So that Big Bang itself is perceived as Sa in our Shastras. So that sound is within you. So if you are going to practice it, do upasana in that, it is definitely going to enhance you enhance your potential, enhance your memory power, enhance your brain capacity. I'm sure, because it is a journey within, yeah. So the link to the health sector and the education sector, which are considered evergreen sectors here. So the bigger brain size in senior citizens means that they're going to be less prone to dementia, age-related dementia, Alzheimer's. That's what is studied. I'm associated with CBR, and that's what we are seeing. The second thing is in youngsters, it will lead to better scholastic performance. So imagine a situation where you have linked music to the health sector and to education sector. We are trying to do that. We are doing that. We are connecting through my portal. We are connecting to schools, and we are setting the syllabus to the CBSE curriculum so that children in school can learn music as a syllabus, as a class, and also as after school activity. We are doing that. If it's an adjunct to every coaching class in India, you're in business. Okay, number one. It is. And number two, for senior citizens, I mean, the last thing I want to mention, dementia is going to be is considered to be a significant burden in India because of the aging population and all that. Okay. And music therapy for memory, and that is also going to be a bit. So if you link to these two, I think it will help society. And so it is more like facilitating learning for children. So the business aspect is not the prime criteria. The criteria is to facilitate learning of the art form to students. And as you are saying, if senior citizens, this is going to be an issue, we are absolutely willing to open it up to them also, because the idea is to facilitate. If business happens out of it, well and good. Yeah, just to add to that, IIT Madras just opened Ilayaraja Music Research Institute recently. And I think the goodness of music, not just as part of an educational curriculum, but also the ability for it to have such effects on health and education, I think is being seen. And we have not delved into it enough to be able to do that. I think with the new director and his wanting to be, wanting to bring music into a lot of these things, we are seeing that institute now coming up. So, research and its ability to throw up these kinds of good effects, and the other to proactively do this. I think India is beginning to merge a lot of these arts into the education as we go along. So with that, thank you very, very much, everybody, online, offline, and the two luminaries I'm sitting here with. Great insights. Thank you. Thank you so much. Thanks to Mandali for doing something so wonderful and creative. Thank you so much. Thank you, Balu, for having us. Thank you, Ramaseva Mandali, for this great opportunity, and wishing you all a rest of wonderful Sunday, the week ahead, the week ahead, the week ahead. Thank you very much. Thank you. Thank you. ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ? ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿಂತೆ, ವಿದ್ವತ್ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಕವರೇಜ್ ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಹನವಾದ ಗಂಭೀರವಾದ ವಸ್ತು ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆ ಮೂವರು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂತ. ಆದರೆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ವಾನ್ಮಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ
ಸರ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಆ ಮಾತು ಬಹುಶಃ ದಟ್ ಮೇಡ್ ಮೈ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಬೈಬ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ AI ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆ ಮೂವರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವಿದ್ವಾನ್ ಕುಮರೇಶ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿನಾರಾಯಣರವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಾಲು ಮಾಸ್ತಿರವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯ ಅಭಿಜಿತ್ ರವರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹುಸ್ಕೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿನಾರಾಯಣರವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಾಲು ಮಾಸ್ತಿರವರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. I request Dr. Yashwant and Dr. Vanishree to kindly present the first paper of today. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸುದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಯಶವಂತ್ ಅವರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ
ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಪಾವನ ನಾಡು ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಮೊಂದು ತಾಮೊಂದು ಅಂತ ತವಕದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಹರಿ ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತ್ರಿಯುಗ ಹೂತಿ, 3 ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಅವತಾರ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು, ಪರಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಸುಜನರನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾದಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಾರದರು, ಭೀಷ್ಮರು, ದ್ರೌಪದಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹನುಮಂತ. ಹೀಗೆ ಆ ಹರಿಯ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದ ಧ್ರುವ, ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಧ್ರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ಸೋಜಿಗ. ಆ ಧ್ರುವನ ಅಂಶಜರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವಾಗ ಬರಗಾಲ, ಮತಾಂತರ, ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿಯಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತೋ, ಜನರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಅಥವಾ ತತ್ವವಿಚಾರಗಳತ್ತ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತೋ, ಅಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಯಿತು. ವಚನಕಾರರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ, 15ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹರಿದಾಸರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು. ಇಂಥ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ ತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರು. ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ ತೀರ್ಥರು ಶ್ರೀರಂಗಂನವರು. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು, ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತೋ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೇಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಜನ್ನ, ಪೊನ್ನ ಈ ಕವಿಗಳು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪದಗಳು, ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ದಾಸರ ಪದ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಕಡೆಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಏನಿದೆ ಅದು ತಂಬೂರಿ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಕನ್ನಡ ಅಂದರೇನೆ ಮೈಲಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪೂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ನರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹರಿದಾಸರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿಶುರ್ವೇತ್ತಿ ಪಶುರ್ವೇತ್ತಿ ವೇತ್ತಿ ಗಾನ ರಸಂಫಣಿಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾನ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಪಶುಗಳು, ಹಾಗೆ ಹಾವು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಪವೂ ಕೂಡ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಂತೆ ಆ ಗಾನದ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಾಗಗಳನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಳೇರೊಂದಾಗಿ ಅಂತರಂಗ ದರ್ಶನ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಪಲ್ಲವಾಧರೆಯರೆಲ್ಲ ಈ ಶಿಶುವೋ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಜಿತನೆನ್ನುತ್ತಲೇ ಸಲ್ಲಿತ ಗಾನದಿಂದ ತೂಗಿದರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗದಿಂದ. ಆನಂದ ಸದನದೊಳಗೆ ಗೋಪಿಯನು ಆನಂದ ಸುತನ ಕಂಡು ಆನಂದ ಭರಿತರಾಗಿ ತೂಗಿದರು ಆನಂದ ಭೈರವಿಯಿಂದ. ದೇವಾದಿ ದೇವನೆಂದು ಈ ಶಿಶುವು ಭಾವನಾತೀತನೆಂದು ದೇವಗಂಧರ್ವರ್ ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರು ದೇವಗಾಂಧಾರದಿಂದ. ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೊಟ್ಟಿಗೆ
ಆ ರಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂಢಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ದಾಸರ ಪದಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ರಾಗಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಿರಲೇಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ಈ ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತಮಯವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ, ಭಗವಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಲಿಯುವುದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ. ಅವನು ನಾದಮೂರ್ತಿ, ಗಾನಲೋಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ ಅವನು ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗವಿಠಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಲವು ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ಕೇಶವ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾರದರ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋಹೋ, ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದ ಸೇವನಂ, ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ, ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ. ಹೀಗೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಗಾಭೋಗವನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶವಂತ್ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನವು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವು ಯಾಗವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲೇ ಅರ್ಚನೆ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲೇ ಅರ್ಚನೆ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಮಾತ್ರದಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೇ ಕೀರ್ತನ ಮಾತ್ರದಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೇ ಮುಕುತಿಯ ನೀವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ದಾನವಾಂತಕನ ಅರ್ಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದಲೇ ಆ ಫಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಶ್ರೀಕಾರ ಹಾಕಿದಂತಹ ಈ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಹಿನಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಂದ ಮುಂದುವರಿತು. ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿಜಯನಗರದ 6 ಮಂದಿ ಅರಸರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಂಥವರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪಾವನ ಮಠ ಅಥವಾ ಲೋಕಪಾವನ ಮಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಒಂದು ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಪದವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ನಾವ್ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ನ್ಯೂನೀಚ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭದ್ರವಾಗಿ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ದಾಸ ಪಂಥವನ್ನು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ವಾದಿರಾಜರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಾಸ ಪಂಥವನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕೇನು ಅಂದರೆ, ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಕೂಡ ಅವರು ಕಳಿಂಗದವರು ಒರಿಸ್ಸಾದವರು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿವಾದ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ವಿವಾದವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆದದ್ದೇ ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಂದ. ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂಕಿತ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಕೃತಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಅವರು ಹೆಸರಾದಂಥವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರಾದವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರು, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಇವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸರಾಜರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದರೂ ಕೂಡ
ಆ ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವರು ಪುರಂದರದಾಸರು. ಪಿಳ್ಳಾರಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಂಥವರೂ ಕಲಿಯಬಹುದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಪದ ರಾಗಗಳೇನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಕುರಂಜಿ, ನವರೋಜು, ಮಂಜೀಷ, ಭೈರವಿ, ವಸುಸೈಂಧವಿ ಮೊದಲಾದ ಜನಪದದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರಾಗಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಪುರಂದರದಾಸರು. ಇನ್ನು ಕನಕದಾಸರು, ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರನ್ನು ನಾವು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಾದ್ಯಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೀಣೆ, ಮದ್ದಳೆ, ಹಸ್ತಿಬಾವುಜ, ರಾವಣಹಸ್ತ, ಕಿನ್ನರಿ, ಜಂತ್ರ, ಉಡುಕು, ತುಂಬುರು, ಕೂರ್ಮವೀಣೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಾದ್ಯಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯತ ವಿಡುಪು, ಸುಸ್ವರ, ಷಡ್ಜ, ಪಂಚಮ, ಸ್ಥಾಯಿ, ಸಂಚಾರ, ಥಾಯಿ, ನೇಮ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದ ತತ್ತಪ್ಪದ ಗೀತ, ನಾರಣಿ, ದೇಶಾಕ್ಷಿ, ಗುರ್ಜರಿ, ದೇವಗಾಂಧಾರಿ, ಗುಂಡಕ್ರಿ, ವಸಂತ, ಆರಭಿ, ಸಾಮಂತ, ಮಲಹರಿ ಇಂದ ಕೈವಾರಿಸಿ ಖಳನ ಪಾಡಿದರು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಗಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಗಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕನಕದಾಸರ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು. ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಧಾತುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ. ಅನುಪಲ್ಲವಿ 15ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಮತ್ತು ಚರಣಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರಣಗಳು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಈ ರೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಾಡುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೀಚರು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಸ, ಲಯ ಮತ್ತು ಗೇಯತೆ ಅದು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಗದ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ತುಂಬ ಕಾಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಳಸಿ ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹರಿದಾಸರು ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಂಪರೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹರಿದಾಸರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿಯೂ ಒಂದು. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಶವಂತ್ ಅವರು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಸಾಲದೆ, ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಸಾಲದೆ, ಗೋವಿಂದನ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಸಾಲದೆ, ಗೋವಿಂದನ ನಾಮವೊಂದೇ ಸಾಲದೆ, ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಸಾಲದೆ. ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ನೆರೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ದುರಿತ ಬಾಧೆಗಳ ಗುರುತು ತೋರುವುದೇ, ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಸಾಲದೆ. ಸಕಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯೂ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿಖಿಲ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಡದನು ದಿನದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಡದನು ದಿನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಟ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಸಾಲದೆ ಅಂತ.
ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಂಠಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿದಾಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀನು ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿ ಬಂದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿ, ಅವಳಿದ್ದದ್ದು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದದ್ದು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವಳು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಡದಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವ ಅವ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅಂತಹವನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿರುವಂಥವರು ಹರಿದಾಸರು. ಹಾಗೆ ಈ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ನಂಬಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನೂ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಕಲ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನನ್ನು ತಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅತ್ತಂದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಇತ್ತಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಅವನನ್ನು ದೃಢಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಅವನು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಳಲ್ತೀವಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಹಾಗೆ ಪಾದಸ್ಮರಣೆಯೂ ಇದೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳಮಯವೇ. ಅವನನ್ನ ಹರಿದಾಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದನ ಕೋಟಿ ಮೋಹನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮನ್ಮಥನೇ ಅಂತಹ ಸುಂದರಾಂಗ ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಕೋಟಿ ಮನ್ಮಥರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಎಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಗಬಹುದೋ ಅಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವನ ಪಾದಗಳ ಮಹಿಮೆ, ಪಾದಗಳ ಒಂದು ನಖ ಅಂದರೆ ಉಗುರಿನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನೇ ವರ್ಣಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಂತೆ, ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಇದೆ, ಇಕೋ ನೋಡೆ ರಂಗನಾಥನ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಯಶವಂತ್ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಇಕೋ ನೋಡೆ ರಂಗನಾಥನ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವ, ಸಿಕ್ಕಿತೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ದಿವ್ಯ ಪಾದವ. ಇಕೋ ನೋಡೆ ರಂಗನಾಥನ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವ, ಸಿಕ್ಕಿತೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ದಿವ್ಯ ಪಾದವ. ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಅಂಕಿತ ಪಾದವ, ಅಂಕುಶ ಕುಲಿಶ ಧ್ವಜಾರೇಕ ದಿವ್ಯ ಪಾದವ. ಪಂಕಜಾಸನನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಲಿವ ಪಾದವ, ಸಂಕಟಹರಣ ವೆಂಕಟೇಶನ ದಿವ್ಯ ಪಾದವ. ಇಕೋ ನೋಡೆ ರಂಗನಾಥನ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವ, ಸಿಕ್ಕಿತೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ದಿವ್ಯ ಪಾದವ. ಬಂಡೆಯ ಬಲೆಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದ್ದಂಡ ಪಾದವ, ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಕಟಾಸುರನ ಒದ್ದ ಪಾದವ. ಬಂಡೆಯ ಬಲೆಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದ್ದಂಡ ಪಾದವ, ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಕಟಾಸುರನ ಒದ್ದ ಪಾದವ. ಅಂಡಜ ಹನುಮರ ಭುಜದೊಳುಪುವ ಮುದ್ದು ಪಾದವ, ಕಂಡೆ ಶ್ರೀರಂಗ ವಿಠಲನ ದಿವ್ಯ ಪಾದವ. ಇಕೋ ನೋಡೆ ರಂಗನಾಥನ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವ, ಸಿಕ್ಕಿತೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ದಿವ್ಯ ಪಾದವ. ಇಕೋ ನೋಡೆ ಅಕೋ ನೋಡೆ, ಇಕೋ ನೋಡೆ ಅಕೋ ನೋಡೆ, ಇಕೋ ನೋಡೆ ಅಕೋ ನೋಡೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪಾದಗಳು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಅಂಕುಶ ಕುಲಿಶ ಧ್ವಜರೇಖಾಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಯುವಂತಹ ಪಾದ ಅದು.
ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟವನ್ನು ಮರೆಸುವಂತಹ ದಿವ್ಯಪಾದ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಪಾದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸದಾಕಾಲ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾದಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಪಾದಸೇವನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ, ಅವಳ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮನೋಭೀಷ್ಟೆ ಏನು? ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲವಾರು ಮಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದು ಕಂಸನನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿದಂತಹ ಪಾದ, ಬಲಿಯನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿದ ಪಾದವೂ ಅದೇ ಪಾದಗಳಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನೆಯಾದಂತಹ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಹೆತ್ತವನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಪಾದ, ರಾಮನ ಪಾದ ತೆಗೆದ ಕ್ಷಣ ಅದು ಅಹಲ್ಯೆಯಾಯಿತು. ಶಕಟಾಸುರ ಬಂಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಪಾದದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಯಿತು. ಗರುಡ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತರ ಭಾಗ್ಯವನ್ನಂತೂ ವರ್ಣಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ರಂಗವಿಠಲನ ದಿವ್ಯ ಪಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಾಯು, ಗರುಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದೇ ಆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗವತ ದಶಮಸ್ಕಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹರಿದಾಸರು, ಮಹಿಳಾ ಹರಿದಾಸರು ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಇರುವಷ್ಟು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ರಾಮನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ದಾಸರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಾವೇ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ತಾವೇ ಗೋಪಿಕೆಯರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ತಾವೇ ಯಶೋದೆಯಾಗಿ ಪರಕಾವ್ಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಸರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಒಂದು ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಕನಕದಾಸರು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಳದೊಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. ಅಂಗಳದೊಳು ರಾಮನಾಡಿದ, ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ತಾಹಟ ಮಾಡಿದ. ಅಂಗಳದೊಳು ರಾಮನಾಡಿದ, ಚಂದ್ರಮ ಬೇಕೆಂದು ಹಠವ ಮಾಡಿದ. ತಾಯಿಯ ಕರೆದು ಕೈ ತೋರಿದ, ಮುಗಿಲ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ. ಚಿನ್ನಿಕೋಲು ಬೇಡೆಂದು ಬುಗುರಿಯ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದು ತಾಬಿಸಾಡಿದ. ಅಂಗಳದೊಳು ರಾಮನಾಡಿದ, ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ತಾಹಟ ಮಾಡಿದ. ಕಂದ ಬಾ ಎಂದು ತಾಯಿ ಕರೆದಳು, ಮಮ್ಮು ಉಣ್ಣೆಂದು ಬಾ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿಳು. ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಕಳವಳವನು, ಕಂದ ಅಂಜಿದನು ಎಂದಳು. ಕನ್ನಡಿಯೊಳು ಬಿಂಬ ನೋಡಿದ, ಚಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದನೆಂದು ಕುಣಿದಾಡಿದ. ಈ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಿ ಆದಿಕೇಶವ, ರಘುವಂಶವನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿದ. ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ರಘುವಂಶವನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿದ. ಅಂಗಳದೊಳು ರಾಮನಾಡಿದ, ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ತಾಹಟ ಮಾಡಿದ. ಅಂಗಳದೊಳು ರಾಮನಾಡಿದ, ಚಂದ್ರಮ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ. ರಾಮ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಪರಮದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶಿಶುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದು ಕೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ, ನನಗದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ತಾಯಿಗೆ ಕಳವಳ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಅವಳ ತಾಯಿ, ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಅಂತ. ಆದರೂ ಅವತಾರ ಪುರುಷನ ತಾಯಿ ಆದ್ರೇನು ಅವಳ ತಾಯಿ ಮೊದಲಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಏನು ನೋಡಿ ಅಂಜಿಕೊಂಡು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೆದರಿಕೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಕಳವಳ ಪಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಅಂಥವನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ
ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ತಾಯಿನೇ. ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಒಂದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಅಳುವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದಶರಥ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಹಿತಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬರ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯಲ್ಲವ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ, ಬಂದ ಮಗು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಚಂದ್ರ ಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ನಿಲುವುಗನ್ನಡಿಯನ್ನು ತರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ರಾಮನಿಗೆ ಅದರ ಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಚಂದ್ರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ರಾಮ ಕುಣಿದಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆದಿಕೇಶವನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತಸಭರಿತನಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಯಾರನ್ನು? ಇಡೀ ರಘುವಂಶವನ್ನು. ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿ ರಘುವಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಂತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ನಮಗಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೀರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಿಜ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಜಂಜಾಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಯ ಇದೆ. ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹರಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವೆ, ಪಾಮರ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವೆ, ಪಾಮರ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಅಂತರ ಮಲಿನವು ಅಳಿಯಬೇಕು, ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೇಳಲು ಬೇಕು. ಅಂತರ ಮಲಿನವು ಅಳಿಯಬೇಕು, ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೇಳಲು ಬೇಕು. ಸಂತಸವಿರಬೇಕು, ಸಂತ ಜನರ ಗುಣ ನಿರಂತರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವೆ, ಪಾಮರ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿಯೆಂದು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂದು, ಸ್ವರಮಣನೆಂದು, ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹವೆಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸರ್ವತಾ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಗರ್ವ ಅಳಿಯಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವೆ, ಪಾಮರ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಪಾಮರ ಜನರು ತಾಮಸ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ತಥ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಟಿಲವನ್ನು ಮೋಸವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ನಟಿಸುವಂಥವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿದಾಸರು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹರಿಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲಿನವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಸಂತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಹರಿಯ ರೂಪ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವೋ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲಿ, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಡಿಸುವಾಗ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸರಿ ಅವನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹರಿದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ನಾಮ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲಗೆದ್ದು ಮೈಮುರಿದು ಏಳುತ್ತಲೂ ಒಮ್ಮೆ, ಸುಳಿದಾಡುತ್ತ ಮನೆಯೊಳಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ, ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ತರಿದು ಬಿಸಾಡಲು ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯಬಾರದೆ ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅವನನ್ನು ನೆನೆಯೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಹಾಡ್ಬಿಡಿ ಹಾಡು. ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ
ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟವು ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟವು ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಗಂಧವ ಪೂಸಿ ತಾಂಬೂಲ ಮೆಲುವಾಗ ಗಂಧವ ಪೂಸಿ ತಾಂಬೂಲ ಮೆಲುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತ ಮನೆಯೊಳಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತ ಮನೆಯೊಳಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ. ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಹರಿಯಾಗಿ ರಾಮನಾಗಿ ಸಖನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನಂಬದವರ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಕೂಡ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಅರ್ಜುನ, ವಿಭೀಷಣ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸಿದಂತಹ ರಾವಣ, ಕೌರವ, ಕಂಸ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಟ್ಟನಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಅವರು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಿಂದೆಯ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳು ಅಂತ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ನ್ಯಾಯದ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳು. ಪ್ರೇಮದಿಂದ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕರೀರಿ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಫಲವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಂದೆ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಗೆ ಅತೀತನಾದವ ಅವನು ಭಗವಂತ. ಇನ್ನು ಹರಿದಾಸ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾದ್ರೆ, ಹರಿದಾಸರು ಅಂದರೆ ಪುರುಷರು ಆಗಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳಾ ಹರಿದಾಸರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಹರಿದಾಸ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಹರಿದಾಸರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಗಲಗಲಿ ಅವ್ವ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಹರಿದಾಸರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊರಟಿರೋದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಕೆ ಓದಿದ್ದು 4ನೇ ತರಗತಿ, 12ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆ, 1ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪತಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ ಪ್ಲೇಗ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಕೆ. ನಂತರ ಅಂದಿನ ದಿನಮಾನದ ಹಾಗೆ ಮಡಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊರಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ದೈವ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿರೋ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಕೆ ರಚಿಸಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಇವತ್ತು PhD ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. PhD 2 ಥೀಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವರ ಮೇಲೆ. 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆ, ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ PhD ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಗಳದಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀ ರಾಮಕಥಾಮೃತ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಬರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು 8/12/1934ರಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು 19/2/1935ರಲ್ಲಿ. 2.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಕೆ ಡೈರಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಡೈರಿಗಳನ್ನೇ ಈಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಆಕೆಯ ಡೈರಿಯನ್ನೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದಿನಾಂಕ ಬರೆಯೋದು ಅವರ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ.
ಬಾಲಕಾಂಡ, ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ, ಸುಂದರಕಾಂಡ, ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2497 ಕುಸುಮ ಷಟ್ಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಈಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿದ್ದು, ಯಾವ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಏನು ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು 1949ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, 2ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು 51ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ 28 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಈಕೆ ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ. 2497 ಪದ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು 80 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ಆಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿ 80 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದನೇ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು 80 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ಅವರ ಒಂದು ಉಗಾಭೋಗ ಇದೆ, ಇದು ಮುಂಡಿಗೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗೂಢಾರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂತಹ ರಚನೆಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸರ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಅಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು. ಉಗಾಭೋಗ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಕಿರಿದರಲ್ಲಿ ಪಿರಿದರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಉಗಾಭೋಗವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಈಗ. ಹಿಂದಿನ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಊರಿನ ಆನಂದ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದ ಊರುಳು ಇರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಂದ್ಯಾವ ಊರೆಂಬುದ ಅನ್ಯರಿಗಳವಳಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂದಗ್ಧವಾದಂಥ ಇದರರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂದೆ ಮುದ್ದು ಮೋಹನ ಬಿಂಬಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲನೇ ಬಲ್ಲ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲನೇ ಬಲ್ಲ. ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಧ್ವ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೀಮಿತ ಚೌಕಟ್ಟು. ಮನೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಸಂಸಾರದ ಒಂದು ಬಂಧನಗಳಾಕೆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಜಲಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೊನೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. 43ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಮ್ಮ ಅವತಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಊರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಊರಿನ ಆನಂದವ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದವೋ ಕಷ್ಟವೋ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದ ಊರುಗಳು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡೋಣವಾ, ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡೋಣವಾ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ನಂದ್ಯಾವ ಊರೆಂಬುದೋ ಅನ್ಯರಿಗಳವಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲನೂ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಮುದ್ದು ಮೋಹನ ವಿಠಲರು ಇವರ ಗುರುಗಳು. ಪರಮಪ್ರಿಯ ಸುಬ್ಬರಾಯದಾಸರು ಅವರ ಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಆಕಾರದಷ್ಟು ಒಂದು ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ಆಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಂದೆ ಮುದ್ದು ಮೋಹನ ವಿಠಲರ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗಿರುವುದೋ ಮುಂದಾಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ.
ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿ. ಗಂಧರ್ವ ವೇದ ಅಂತ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಂತಹ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಂಥವರು ಹರಿದಾಸರು. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನಾದದ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಪದ ಇಲ್ಲದ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಸರ ಪದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಜನತೆಯೂ ಕೂಡ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡು ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ್ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಷನನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಮನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ, ಯಮನೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. ಯಮನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ, ಯಮನೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. ಯಮನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಕೊಟ್ಟ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ BM ರವರು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ವರದರಾಜ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಜಿತ್ ವರದರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. On behalf of Mandali, I thank Dr. Vanishri ma'am and Dr. Yashwant for their paper which elucidated the contribution of Haridasas to the world of classical music. I request Sri Rangan Chandramoli and Srimati Rangan Chandramoli to kindly felicitate them on behalf of Mandali. Thank you. I request Madam ARIANA to do her presentation. I welcome her and take over the dais. Thank you.
Level is okay? Yeah, it's good? Okay. Are we ready? Hello, good afternoon. My name is Ariana Kim. I'm a violinist from New York, but I'm actually living in Mysuru for 5 months to study Carnatic music. And thank you. Thank you. Kannada kalita iddini, ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ಕಲಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, so I will use English today. I'm mostly classically trained, so I play mostly Western European music and American folk music, but I've always had a great love for music from other parts of the world, music from different cultures, and I was introduced to Carnatic music by a Bangalore-born friend of mine based in New York, and I learned some basics from him. And when I had the chance to become recipient of a sabbatical at my university, Cornell, I chose to move to India for half the year to study Carnatic violin and learn the new traditions of Carnatic music. So what I wanted to share with you today is a lecture demonstration on the subject of the idea of coming home. So we think about coming home in the physical sense, right? You go to school, you go to work, you come home. You go for a trip, you come home. You go to visit your grandparents, you come home. But music has the same concept. And this relationship between Carnatic music and Western music shares this concept of coming home. And it's the core of so many different types of music. It happens in Western music and Eastern music, in popular music, in Bollywood, in Taylor Swift, all the different things you can imagine in the musics that we most often listen to. So I've had the chance now to spend several months working with Dr. Mysore Manjunath, who's based in Mysore, and his son Sumanth, learning the sort of great tradition of Carnatic violin. And as I learned more and started to study these ragas and understand why do we always want to come back to sa, Saregamapadani sa, there's something that pulls us back to sa. If we stop Saregamapadani, if we just hold ni, the system doesn't have a resolution. It doesn't feel like we got to come home. And the same is true in Western music, in American folk music. So I want to just talk about this a little bit. So in Western music, when we play a scale, we say do, re, mi, fa, sol, la, si, do, which is similar to sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. And if I play that scale and I stop on the 7th note, it feels unresolved. So if I play, can you sing the next note? Sa, right? We have to go there. The body needs that. We have to feel. So that sa is what brings us home. That's the expectation of coming home. And coming home only feels good if we went away, right? So we have to spend some time away from sa so that when you come home, it has that even more powerful feeling. No matter where you come from, there's a special flavor, a special pull that reminds you of home. So I'm going to now play a little bit of a Western piece that probably not many people here know,
And I bet you can still sing the resolution because of that expectation, because of that pull home. Can you sing that last note? Yeah, I heard it in the first row. Bravi. So it's the same idea. Even though this is a piece by a French composer from the 1600s, there's still an understanding of where that needs to go. So for example, if we take, what's a tune we all know? Probably Happy Birthday. We can all sing Happy Birthday, right? If I play... Bye-bye, namaste, see you later. What's the feeling? It's unresolved, right? We need... Then it feels like we can wish happy birthday, eat some cake, have a nice time. So when I started to think about these relationships between Western music and Carnatic music and folk music, with the exception of Western music around the middle 20th century, we had composers who thought, what if we didn't have expectation? What if coming home meant something different? What if it was a home in a parallel universe? What if it was something else? So if we take Happy Birthday again, there were composers in Germany, Vienna mostly, who looked at what if we took away that expectation? So Happy Birthday might have sounded like this. Same tune, right? You can sing Happy Birthday, but it doesn't have that expectation. It doesn't have that feeling of home. So there were composers in Europe who were taking that expectation and sort of turning it on its head and asking for it to be different. So just as sort of a side idea, what would it be like if home meant something else? Maybe home is a dream. Maybe home is something that's in a parallel universe. So those are some of the things, just as almost a side tangent to think about for coming home. So I want to now share with you some music by J.S. Bach, and many of you might know J.S. Bach and some of the pieces he wrote. And this is a piece that's 100% Bach, but sewn together in different segments. And I call this my Bach patchwork quilt. Does anybody know what a patchwork quilt is? Can you imagine a patchwork quilt? A big blanket, and it has squares all sewn together, different pieces, different colors, quite beautiful. My grandmother's a quilter, so. And the idea is when you get to a seam, that seam is the finishing of one patch, but also the starting of a new patch. So what I did is I found all these common home threads. So maybe this is your home, and then we go to your home, and then we go to your home. And those common threads are the beginning of something and the ending of something. So we sew it together in a Bach patchwork quilt. So there are many different pieces by Bach, all sewn together with these home seams in different places. So, and there's going to be extra credit for anyone who can count the number of patches in the quilt.
Did anybody count the number of patches? Any guesses? 20, a little bit too high. Any other guesses? Very close, there were 9. Very close, there was a guess of 10, so there were 9. Yeah, so you can see there are many possibilities, right? When you come to what we call a cadence, when we get to the arrival of a new home key, you can take it to someone else's house, basically. So that's my idea for almost improvising with Bach. So that was 100% Bach. I didn't compose anything. But by this, it actually started as a COVID game for myself. During lockdown, violinists played a lot of solo Bach because these pieces were written for violin unaccompanied, all by itself. And you sit in the room for many hours and you play many different pieces of Bach. And I thought, oh, what if I stopped here and went to that house? What if I stopped here and went to that house? So sort of an idea of how to come home, but to different places. So I'll share now with you a piece of American folk music. This is from my hometown. I grew up in a state called Minnesota, which is in the center of the US on the north side near Canada. It sort of borders the Canadian southern border. It's very cold there. In the wintertime, it's like minus 30 Celsius. So yeah, quite different from Bangalore. But it feels nice to us to be in this warm air when we have such cold winters. So this is a piece called Heart of the Heartland. And I want you to see if you can, even though it's probably new for everyone here, imagine where those homes are going to come, where those that pull back to do or to sa comes. So you can still feel those pulls to home, even though the language is a little bit different. In American folk music, it's interesting. We have these sort of slides and gestures that almost, it's like a distant cousin to a gamaka in Carnatic music. And it gives a sort of extra feeling and extra flavor. But even through that, you can feel those resolutions that pull back to home. So I'll share with you one more, we call it a fiddle tune. It's another folk music piece from America. This is based on the sounds of a train called Orange Blossom Special. Thank you.
Can you hear all the train sounds? So I'm going to now move to the other stage and share with you a little bit of my new studies. You are all, I'm sure, experts in Carnatic music. It's new for me, but I wanted to share a raga alap based on Bahudari, my most recent raga that I've learned. And I'll sort of show a little bit of the relationship between a Western scale and the Carnatic style scale, and then we can meditate a little bit together and then have any questions that people might want to ask. How's this level? Can people hear me still? It's good? Clear? Okay. How's the tampura? Can people hear the tampura? It's clear? It's my phone. So in a Western scale, we might hear this. And that same scale, but in Carnatic style, might sound. Same scale, but you add gamakas and slightly different flavor. So instead of parsley and thyme, it's ginger, garlic, and masala dosa. I saw a really nice explanation online by actually, I think she's an Indian musician named Priyakil, and she described it as a Western scale is like stairs. Each step has its own note and it's a clear delineation. But with a Carnatic scale, with the gamakas inside, it's like each step has a trapdoor inside. So instead of sa re ga ma pa, do re mi fa so, sa re ga ma. So you have this basically like an infinity sign in between each note that allows for these improvisations and microtones and gamakas to come out. So to close, I just want to share a basic raga alap
on the raga Bahudari. And after that, we will take any questions that people might have and want to ask.
Thank you. So just a little bit of a window into my new life in the Carnatic music world. I'm still very much a novice, still learning. I started studying violin when I was just before the age of 3, and my violin was this big. This is a full-size violin, as many of us know, and the violin that I started on was 1/16 this size, so quite tiny. And I grew up in a home of musicians, much like Sumant and Manjunath in Mysore. They come from a long line of brilliant Carnatic musicians, and I come from a line of classical musicians. And my mother specializes in teaching violin to young children. She teaches in a school called the Suzuki Method. And so she began me when I was very young, and I just developed a love for music. And I studied my whole life and went into conservatory schools for my college and master's and doctorate, and finished my PhD at Juilliard several years ago, and now I'm a professor at Cornell, so I get to sort of have this joy of both performing and teaching, sharing my passion with the next generation. So my hope is that I can now take some Carnatic knowledge back to America and share with my students. I'm the faculty advisor for SPIC McKay. Many of you might know SPIC McKay, and we have a SPIC McKay chapter at Cornell, and I'm the faculty advisor. And I told the students when I moved to India, I said, maybe when I come back, I'll have a small amount of knowledge that I can jam with you together. So hopefully that will happen. So I wanted to open the floor for any questions people might have, any discussion points, and yeah, thank you for being here. Yes. Yes, so the question is, how does the tala system apply to Western music? And it is similar, right? So each tala has its own beat pattern and its own relationship, right? So in like aditala, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And it's the same thing will happen in Western music, and we call it something different. We call it a meter or a time signature. So we might have something that is in 3, in 4, in 5, in 6, and 7, and 8, but we would sing 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And so it is similar. There are beat patterns and cycles that we rely upon, and in a way that's another sense of coming home, right? When you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, right? You have to come back to that. And I think, did you ask about Prova Barama? Yes. So if I play, I don't have a percussionist here with me today, but if I play Prova Barama with this same raga, you feel the aditala of coming home to that cycle. That cycle, even though I'm sorry I don't have a breathing gum with me today, but when you feel that
return, ya la da rum ba. You feel that we've arrived back, right? So that's another sort of concept of coming home. And in classical music, we might have, maybe we all know this tune by Mozart. So that's in a fast 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Same idea. So we have. So you can still feel that 1, 2, 3, 4, 1, 2. Same idea as a tala. Yeah. Any other questions? So his question was, how do I sort of think about or hear or listen to the difference between Western and Carnatic music? In that when you play a Western scale versus a Carnatic sort of inspired scale, how do I hear, how do I feel the differences? And even though I'm new to this language, for me, it's very different. It's hard not to sort of take Western technique and try to put it into Carnatic technique. In a way, you have to sort of unlearn certain things so that you're fully embracing the Carnatic language. Even just the position, right? Like sitting here with the scroll in my foot took some time. Sort of reversing the bow technique to be here versus here, which is what I'm used to. So even just that physical change is enough. And I think it might seem sort of ethereal and subjective, but I think there's something that changes in like the spirit and resonance of the body, like how I think of a scale, how I think about certain gestures, it's very different. So in a Western piece, if I play, something like this, I can add the ornaments and the sort of, you could liken them to a gamaka, but it's quite different in the way the gamaka travels, the way you have to use different fingers in between gamakas. Usually in slides in Western music, we use just one finger, but for Carnatic music, you have to learn this craft of 1, 2, or 3 fingers to make it sound as if it's on one finger, right? And when you play, that ornament, that gamaka, might feel in Western music, but I have to learn how to tuck my fingers together, and you use 1 and 2 together. Even the double note gamaka, it has a different feeling than a trill or a grace note in Western music. So
it's both a technical thing that I'm learning, sort of teaching the body, but also the spiritual and oral experience of learning something, particularly by ear, right? Because in Western music, we spend so much time looking at the score, we see printed notation, and our job is to as closely and perfectly interpret what Mozart and Beethoven, Bach wrote on that page. And in Carnatic music, so much of it is improvised, and all of my lessons with Professor Manjunath and Sumant are by ear. Everything is oral. So I'm just listening and playing back. And then there's the improvised space. So the technical part of it, the oral part of it, and then just the spiritual space. I think also you always have a drone with you, that this is your home, right? This is when I practice at home. Ideally, we have a real tambura with us, but that's your coming home. When you play Raga Alap, you always have your home, your sadron that goes with you. And so I think that also inspires certain things. You feel this magnet that pulls you home. So it's a spiritual space, it's a technical space, it's a way of relating what I already know and feel very at home at in Western music, and then letting go of some of that so I can embrace the different style that has relationships, but it is its own flavor. Hope that answers. Yeah. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಅರಿಯಾನಾ ಕಿಮ್ರವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸ್ವಾದ ಪಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವೈಲಿನ್, ಎಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವೈಲಿನ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಗ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಅರಿದೇ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ಅರಿಯಾನರವರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳಿದೆ, ಬಹುದಾರಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಹುದಾರಿನ ಇವತ್ತು ನುಡಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಿಕ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳಿದ್ರು. ಭಕ್ತಿಗೆ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಸಂಗೀತ ಅದು. ಸೊ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಸಾಧನೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಅವರು ಕಾರ್ನೆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಿನಿ ರಾಮಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂರವರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರಿಗೆ ನಾವು ಈತನ ಮೂಲಕನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ರಾವ್ ಆರ್ ಶರತ್ ರವರು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದು ಮೆಲೋಡಿಕ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅನ್ವೇಲಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ರೇಸಾಲಜೀಸ್ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ರೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾನಿಟ್ರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡಿ ಮಾನಿಟ್ರಿಗೆ. ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಪು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ.
ಆ ಆ ಕಮಲದಳಾಯತಲೋಚನಮೂಲವೇ ಕಮಲದಳಾಯತಲೋಚನಮೂಲವೇ ಕರ್ಮಲನೆಲ್ಲ కనిపెంటున్నవే కమల దళాయతలోచనములవే కర్మలనెల్ల కనిపెంటున్నవే కమల దళాయతలోచనములవే ಸಮರಸ ಭಾವನಾ ಸಮರಸ ಭಾವನಾ ಸಮತ ಜೀವನ ಸಮರಸ ಭಾವನಾ ಸಮತ ಜೀವನ ಕಮನೀಯ ಗಾನ ಕವಿತ ಪ್ರದಮೋ ಸಮರಸ ಭಾವನಾ ಸಮತ ಜೀವನ ಕಮನೀಯ ಗಾನ ಕವಿತ ಪ್ರದಮೋ ಕಮಲ దళాయతలోచనములవే కర్మలనెల్ల కనిపెంటున్నవే కమల దళాయతలోచనములవే సమ్మతముల స్వచ్ఛ రూపమై అసమ్మతముల అరుణ రూపమై సమ్మతముల స్వచ్ఛ రూపమై అసమ్మతముల అరుణ రూపమై ఇమ్మహి దినకర ఇల్దు రూపమై ఇమ్మహి దినకర ಇಲ್ದು ರೂಪಮೈ ಸಮ್ಮೋಹನ ಮುರಳೀಗಾನ ವಶಮೋ ಇಮ್ಮಹಿ ದಿನಕರ ಇಲ್ದು ರೂಪಮೈ ಸಮ್ಮೋಹನ ಮುರಳೀಗಾನ ವಶಮೋ ಕಮಲ ದಳಾಯತಲೋಚನಮೂಲವೇ ಕರ್ಮಲನೆಲ್ಲ కనిపెంటున్నవే కమల దళాయతలోచనములవే ఆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮನ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಚಾರನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದುಷಿಗಳಿಗೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಬಹಳ ಹಳೇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದು. ಹಳೆ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರನೇ. ಈಗ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಟಲರ ಕ್ಯಾಚಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೆಲಾಡಿಕ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಂಥರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಲಿನಿಜಿಯವರು ಅಲೈಡ್ ರಾಗಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲೈಡ್ ರಾಗಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಅಲೈಡ್ ರಾಗಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಅಲೈಡ್ ರಾಗಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲೈಡ್ ರಾಗಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲೈಡ್ ರಾಗಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ರಾಗಗಳಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. when you find that there are similar phrases or prayogas that are present in 2 ragas, you will basically understand that raga is not just the scale, but
It is a sophisticated architecture built within characteristic phrases. ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಅಲೈಡ್ ರಾಗ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ 2 ರಾಗ ಇರಬೇಕು. 2 ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ರೇಸಾಲಜೀಸ್, ಒಂದೇ ಫ್ರೇಸು 2 ರಾಗವನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೇನಾರ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಂತೆ, ರಾಗ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಐ ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಾಗ, ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಾಗ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಷರತ್ತು, ಪರ್ಪಲ್ ಶರ್ಟೇ ಷರತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಶರತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರ್ಪಲ್ ಶರ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೊರತಾದದ್ದು. ಅದೇ ಥರನೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಾಗ. ಅಮಾಂಗ್ ಸೆವರಲ್ ರಾಗಾಸ್, ಸ್ಕೇಲ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಾಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಾಗ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಫ್ರೇಸಸ್. ಸೊ ಭಾಳ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪೋನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಫ್ರೇಸು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಂತಹ 2 ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲೈಡ್ ರಾಗಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಯನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. 2 ರಾಗಾಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಅದೇ ಥರನೇ 2 ರಾಗ ಅಲೈಡ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಒಂದು 4 ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲೈಡ್ ಹೊಟ್ಟೋಗೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲೈಡ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲೈಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಜನ್ಯ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಶ್ರೀರಂಜನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋಗಿ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಜನ್ಯ ಆಫ್ ಹರಹರ ಪ್ರಿಯ 22. ಅದನ್ನು ಅಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ಕರಿಬೋದಾ ಏನೋ ಆಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆರೋಹಣ ಆರ್ ಅವರೋಹಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಂಬೋದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇದರಗೋಳ, ಸಾನಿ ದಪ ಮಗರೀಸ ಡಿಸೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಒಂದೇ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ವರಸ್ಥಾನಸ್. ಹಾಡೋದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಥರ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ವರಸ್ಥಾನಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ ನ್ಯಾಸ, ಗ್ರಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಶಸ್ವರಾಸ್, ಅಂದರೆ ದ ವೇ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ರಾಗ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ವೇ ಯು ಎಂಡ್ ದ ರಾಗ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೀ ಫ್ರೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾಗ. ನಾನೊಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಾಗ, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಫ್ರೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ರಾಗ. ಬಟ್ ಅದು ಇದ್ರೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅಲೈಡ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಅಲೈಡ್, ಹಂಗಾರೆ ನಾನ್ ಅಲೈಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೆಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಾಗಾಸ್, ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಾಗಾಸ್. ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರೋಹಣ ಆರ್ ಅವರೋಹಣ, ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರಹ, ಅಂಶ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಫ್ರೇಸಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ರಾಗಾಸ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಸಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ವೆರಿ ಡೈವರ್ಸ್ ರಾಗಾಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ ರಾಗಾಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಅಲೈಡ್ ರಾಗಾಸ್. ನಮಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ದಿಸ್? ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ವೈ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ when you understand that there are similar phrases between 2 ragas, you will understand the subtle aesthetics of one raga which makes it different from the other raga. Okay, let us assume there is raga A and raga B. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೇಸಾಲಜಿನ ಬಹಳ ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಎ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ, ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಅ ಬಿಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಟಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. It is just not the notes in a raga, but the treatment of those notes in a particular way that make it very different. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. 4 classifications. The first classification is scale embedded. Very easy. As the name suggests, scale embedded ಅಂದರೆ ಏನು? 2 ರಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೇಸಾಲಜಿನ ಅಂತ. ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು.
Next one is compositional echoes. Andre, the phrase or prayoga that we are talking about is not present in the scale, but it is present in the composition. That is my second one. The third one is creative convergence. Andre, the prayoga or the phrase that we are talking about is not present in the scale, it is not present in the composition, but it is present in the kalpana sangeeta. Andre, ಆಲಾಪನೆಯಲ್ಲೋ ಸ್ವರದಲ್ಲೋ ನೆರವಲ್ಲೋ ತಾನದಲ್ಲೋ ಇದೆ ಇರಬಹುದು. That is the third one. Fourth one is melodic migration. Melodic migration andre the key phrases from one raga have made way into the other raga. Bagal tatti olagade hogide adu as time has progressed. These are the four conditions that I am looking at. So ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬರೋದಾದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ ಎಕೋಸ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಯೋಗ ಆರ್ ದ ಫ್ರೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. Creative convergence where it is not present in the scale, not present in the composition but sung in kalpana sangeeta. The last one is melodic migration where the phrase from one raga has made way into another raga. These are the four things. Of course, somebody was asking, so then all Melakarta ragas are allied ragas, because Kalyani and Shankarabharana just have a Madhyama difference. So are they allied? Maya Malavagola and Panturali just have one Madhyama difference. Are they allied? We'll try and find out in the due course of the lecture. Okay? So first example, ತಗೊಂಬೋಣ. Scale embedded. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ phrase example. Rigamari. This is a phrase. Many of you can guess so many ragas. Rigamari. Pamarigamari. Sani pamarigamari. This is Purna Chandrika. Pamarigamari. 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 Pamarigamari is Saranga. Pamarigamari is Gaula. ಈ ರಿಗಮರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಗಮರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಿಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಮರಿಗಮರಿ ರಿಗಮ ಪಮಗಮರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಗ್ ಪಮರಿ ಗಮ ಪ ನಿ ಸದಾ ಪಮರಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜರರಂಜನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಲುಗ ಕಾರಣಮೇಯೇ ಮಿರಾ రామని వాడించినట్లు వాడిన నాతోరి రిసస రిసస రిగమరి రిగమరి గమ పమగమరి సరిగమరి రిసస రిసస రిగమరి రిగమరి గమ పమగమరి సరిగమరి రిసస రిసస రిగమరి రిగమరి గమ పమగమరి సరిగమ ప పప స స స పప రి 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 గమ పమగమరి స గమ పమగమరి స పలుకవేమి ನಾ ದೈವಮ್ಮ ಪಮರಿಗಮರಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಾರಂಗ. ಸಾರಂಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಮಧ್ಯಮಾಸ್. ಮ ಪದ ನಿ ಸದಾ ಪಮರಿಗಮರಿ. ಸೊ ಆ ರಿಗಮರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಧ್ಯಮ, ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಹಾಡಕ್ಕೆ. ಸನಿ ದ ಪಮರಿಗಮರಿ ಸ ಸತ್ಯಂಬು ಮ ಪದ ಮ ಪದ ನಿ ಸರಿ ಸದ ನಿ ಸನಿ ದ ಪಮರಿಗಮರಿ ಸ ಸತ್ಯಂಬು ಮಬದಾಬ ಮಬದಯ ನಿ ಸರಿ ನಿ ಸುನಿ ದಬ ಮರಿ ಗಮರಿ ಸ ಸನಿ ದಬ ಮರಿ ಗಮರಿ ಸ ನೀ ಸನಿ ದಬ ಮರಿ ಗಮರಿ ಸ ದ ಸನಿ ದಬ ಮರಿ ಗಮರಿ ಸ ತ್ಯಂಬು ಸ ಪ ಸೊ ಪಮರಿ ಗಮರಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೌಳ ಇಸ್ ಪಮರಿ ಗಮರಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಸಿಂಗ್ ಗೌಳ ಯು ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಮ ಗಮರಿ ಗಮರಿ. ಸೊ ರಿಗಮರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ Pamagamari gamari can give you some other raga again. See, the main intention of this lecture is not to derive something out of it and ಇವತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಏನಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸಂಗೀತನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಏನಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಹೇಗಿದೆ ಈ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೇನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಂತ ನೋಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಏನೋ ತುಂಬ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಮದ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಸ್ ಸಮ್ ರಾಗಾಸ್.
ಪಮದ ಪಮದ ಸದ ಪಮನ ದಸರಿ ಮಾರಿ ಮ ಪದ ಪಮದ ಸ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಗ ಸಾಮ. ದೋ ಸಾಮ ಇಸ್ ಸರಿ ಮ ಪದ ಸ, ಇದ್ರೂ ಪಮದ ಸ. ಸಿ ದಟ್ ಪಾಮ ಆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪಮದ ಪವಮಾನ ವಗದೀಪ ತೀಸು ಪೂಜಲ ಚಯ ಕೋನಿ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪಮದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ವರಣ ರಾಜುನಿ ಬ್ರೋವನು ವೇಗಮೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ಪಮದ. Just the Pamada can give me 3 different ragas. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ರಂಜನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಬಹಳ ಹಿಂದೆ, ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ. ಪಿನಾಕಪಾಣಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿನಾಕಪಾಣಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭರಣಂ ಕುರು ಪೀತಾಂಬರ ಧರ ಪರಮ ಕೃಪಾಳೋ ಹರಣಂ ಕುರು ಪಾಪಂ ಮಮ ಶ್ರೀನಾಥ ದಯಾಳೋ. He stops. This is Saurashtra. Next year, Dr. M. Balmurali Krishna takes up the role. He is the director of light music. Same shloka ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಭರಣಂ ಕುರು ಪೀತಾಂಬರ ಧರ ಪರಮ ಕೃಪಾಳೋ ಹರಣಂ ಕುರು ಪಾಪಂ ಮಮ ಶ್ರೀನಾಥ ದಯಾಳೋ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ದೇವಗಾಂಧಾರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 1955. ಅವತ್ತಿಗೆ ಸಿ ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ತದ is giving you Saurashtra. Is giving you Devagandhari. Sadanida parsanida nida pa, the whole thing. Pamarani sanida nida pa can also become ಅಷ್ಟಮಾತ್ರ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಒಂದು ನಗೆಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅರಬಿ. ಹಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಸರಿ ಗ ಸರಿ ಸೈಜ್ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅರಬಿಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅಲೈಡ್ ರಾಗಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾಮದ. ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಪದ ಪಸ. Most of you can actually say which raga it is by the moment I say pada pasa gama pada pasa begde gama pada pasa Purvi Kalyani gama pada pasa Ananda Bhairavi. What you have to observe here is the ga in begde is very strong. Ga straight. ಗಮ ಪದ ಪಸ. ಪೂರ್ವಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಲಿ ಗಮ ಸ್ಮ ಗಮ ಪದ ಪಸ. ಆನಂದ ಭೈರವಿ ಗಮ ಮ ಗಮ ಪದ ಪಸ. ಆನಂದ ಭೈರವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಆಸ್ಕ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್, ಹೀಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಮ ಪನಿ ಪಸ ಗಮ ಪದ ಪ ಗಮ ಪದ ಪ ಪ ಮ ಗಮ ಪನಿ ಪ ಪ ಮ. Carnatic music sometimes can be so abstract and so confusing andre there is no da at all in Ananda Bhairavi. I keep joking because nimge Ananda Bhairavinalli Shuddha Daivata is a Bhashanga Swara. Hauda? Right? ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋದೇನು, ಯಾವ ದೈವತ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಚತುಶ್ರುತಿ ದೈವತ ದಾ 2. ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದಾ 3. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ 3 ದೇವತಾಸ್ ಇನ್ Ananda Bhairavi. ಗಮ ಪದ ಪ ಪ ಮ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಭಾಷಾಂಗ ಸ್ವರ. ನಾವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದಾ 2. ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ದಾ 2 ಸೌಂಡ್? ಗಮ ಪದ ಪ ಪ ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರಾಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಗಮ ಪದ ಪ ಪ ಮ
pada, pada, the three. It's need to. So typically Ananda Bhairavi has all the three Daivatas. Okay? ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ದರ್ಬಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನೀದಬ ಮರಿ ಗಾರಿಸ and I will say that there is no ni and there is no ga. Right? We can make such damaging statements in Carnatic music. We can sing that and we can say that it is not there. Ninnidaba mari garisa. Again, ask an instrumentalist. Garisa is rima rima risa. Ga ga rimari rimari. Ni ni dasada dasada. So the note is not there, but still the note is present ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Arabi also. Sanidapa magari. There is no ni, there is no ga. Sanidapa magari. ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾರ ಮುಂದೆನಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಓಲಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಾನಿದಪ ಮಗರಿ ಹೇಳಿ ಗಾ ಇಲ್ಲ ನೀ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಸದಪ ಮಮರಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ magari, mamari, magari. The spots are very different. So Carnatic music is ಥರ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಬೇಗಡೆ ವಿಚಾರ ಬಂತಲ್ಲ, ಬೇಗಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ತದನ ಗಮ ಪನಿದ ಬಬ ಸನಿ ರೇ ಸರಿ ನೀ ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೋದು. ನೀನಾಮಮು ಚೇನಾಮರಿ ನೀನಾಮಮು ಚೇನಾಮರಿ. ಓಕೆ. ನೀನಾಮಮು ಚೇನಾಮರಿ ಗಮ ಪದ ಬಬ ಗಮ ಪನಿ ದ ಬಬ ಸ ಗಮ. ವಾಟ್ ಮಾ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ. ಸೊ ಮೆಲಾಡಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಬೇಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೂರ್ವಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಲಿ ಈ ಸಂಗತಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಗರಿಗ ತೊಗೋಬೋದು, ನಿಸರಿಗರಿ ತೊಗೋಬೋದು, ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಟ್ ದಟ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ ಎಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಶಹನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಮದನಿ ಸ ಸನಿ ಸದ ಪ ಮಗ ಮರಿ ಗರಿ ಸ. ಶಹನ್, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಅಸೆಂಟ್. ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಮದನಿ ಸ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಚಿಟ್ಟಸ್ವರ. ಪ ಪ ಮಗ ಮ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮಗ ಮ ರಿ ಗರಿ ಸ ನೀ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನೀ ಸ. ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನೀ ಸ. ಯು ಆರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಮದ ನೀ ಸ. ದೆನ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್? ನೀ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನೀ ಸ. ಹೇಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಏನು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಹನ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾಗಿ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತಪ್ಪಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್, ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. You can also take begade. Sa da da pa ni ni da ma pa da ni da pa ma ga ri sa ma ga ma ri ga ma pa pa da ma pa da da pa ma ma pa pa ma ga ri ga ma pa ma da pa sa ni da ri sa da ni sa ri da ni sa ri. ಸಗರಿ ಗ ಮ ಪದ ಪ ಸ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಮ ಪದ ಪ ಸಾಗೂ ದನಿ ಸರಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಬೇಗಡೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಚಾರಗಳು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್. ರೀತಿಗೋಳ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಶ್ರೀರಂಜನಿ. ಪಾ ಇದೆ ಶ್ರೀರಂಜನಿಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಯು ಅಗ್ರಿ? ಸರಿ ಗ ಮದ ನೀ ಸ ಸನಿ ದ ಮಗರಿ ಸ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಾರುಬಲ್ ಕ ಕುನ್ನ ವೇಯೇ ಮಿರ ನಿದ ಪದ ಮಾ. ಇಫ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಇದೇನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ.
But if I just keep singing Marubalka Kunna Veyemira Mamano Ramanama, not notice. It's fine, correct agide anta, but Kunna Veyemira Nidabadama. Sri Ramnath Krishnan has sung that. You can find it out on YouTube. ಎಲ್ಲ ರಾಗ ಆಲಾಪನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಂಚ್ ಆಫ್ ಪಂಚಮ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಾಲಕನಕಮಯ ಚೇಲ ಸುಜನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಗ ಅಠಾಣ. ಬಾಲಕನಕಮಯ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಐ ಡೂ? Papa marima is what I will say, because it is Athana. Balakrishnan padamalar sangeeta jnanamu. Same thing. Balakrishnan balakanaka sangeeta papa magama or papa marima. ಈ ಅಠಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನು ತಿಪ್ಪುರ್ಲಾಗ ಹೊಡೆದ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It is one raga which is beyond the scale. Andre, I don't know if there is any other Carnatic raga which I can give it as an example as close to Athana. Scale go raga ku sambandhane illa. Scale ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಠಾಣ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಗ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ರಾಗ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀ ಸರಿ ಮರಿ ಸ ನೀ ಸದ ನೀ ಸ ಗ ಮರಿ ಸ ನೀ ಸದ, ಗಮನ ರಿಮನ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸನಿದ ಸನಿಪ, ನೀ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸನಿದ ನೀ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸನಿಪ ನೀ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಅಠಾಣ ಈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತದರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ದ ರಾಗ, ರೈಟ್? ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಸ್ ವಿಚ್ ರಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್? Ananda Bhairavi, that's right. So the same thing. Can become Dhanyasi, can become Ananda Bhairavi, can become Athana. ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನೀ ಸರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಸ ನಿದ ಬ ಮ ಬದ ನಿದ ಬದ ಬ ಮಗರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇದಾರಗೌಳ. ಸರಗೂನ ಪಾಲಿಂಪ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಸರಿ ಮ ಪ ನೀ ಸ ಸ ನಿದ ಬ ಮಗರಿ ಸ ಸರಿ ಮ ಪ ಬರ ನೀ ಸರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಸ ನಿದ ಬ ಮ ಬದ ನಿದ ಬದ ಬ ಮಗರಿ. Everybody sings it today. But that phrase ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ನನಗೆ it didn't actually sound like ಕೇದಾರಗೋಳ. ಮರಿವೇ, I also got that kind of a notion that it also gives me Ananda Bhairavi. ಆದರೆ ನೀ ಸರಿಗಿರಿ, we are changing that ga a little higher. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಾಂಧಾರ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತರ್ಗಾಂಧಾರ ಟಚ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂತರ್ಗಾಂಧಾರನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರನೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಮಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಗಾ 5 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ಡು, ಸ್ಕೇಲಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನಾ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಶಂಕರಾಭರಣ. What knee is that? Tadanna gama padani daba maga dani daba dani daba. What I should have sung, but this has become a part of Shankarabharana for the last 100 years. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂಗತಿನ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ನೀ ಟು ನಾಟ್ ಇವನ್ ನೀ 3 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತದು. ಬೇಗಡೆ ತದರಿಲ ತದರಿಲ ನಿಸರಿಗರಿಸನಿ ಸಪದಪ ನಿಸರಿಗರಿಸನಿ ಸಪದಪ ಸಗರಿ ಗಮ ಪದಪ ಸ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಟ್ ನಿಸರಿಗರಿಸನಿ ಸಪದಪ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರೀತಿಗೋಳ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ತದ ಗಮನಿದ ನಿಸ is what we are singing. You check with an instrumentalist. It's not ni nisa is what we sing in the scale, but gamanida nisa danisa danisa is what we sing in Ritigola. It is found in Kalpana Sangeeta. ನೀವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರಿಪಾಲಯ ನಿನಿಸ ನಿದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೀದ ನಿಸ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಯೋಗ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕಲ್ಪನಾ ಸಂಗೀತ. ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯ everything sounded okay with you, but rigama gagari risa rigama gagari rigama ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ rigama gagari re is a ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಯೋಗ. ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮನೇ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯ ಹಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಹಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯನೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ಲೆಸ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಸೋನೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬೋಣ, ಮೆಲೋಡಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀವೋ ಕೆಲವು ರಾಗಗಳು ಭಾಳ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳಿಂದ, ಆಯಿತಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಬೇಗಡೆ. ಪಲ್ಲವ ಪದ ಮೃದುತರಸ್ಯ ಪಲ್ಲವ ಪದ ಗಮ ಪದ ಪಲ್ಲವ ಪದ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಪಲ್ಲವ ಪದ ಮೃದುತರಸ್ಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಲ್ಲವ ಪದ ಉದನಾದ ತನ ತರದೀಂ ತನದಿರ ನಾರಿತ್ತಿಲ್ಲನದಿರಿದಿರಿ ತೋಂ ತನೋಂ ತನೋಂ ತನ. ಸಮ್ ಹಮೀರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಮಾಗ ಪಾಮ ದ ಪ ಸಾ. This is accepted in Begade. Everybody singing that. Pallava pada yogishwara manasa. There's a very interesting thing with the other one. BVK ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು. ಅವರೊಂದು ಕಚೇರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು, ಭಾಳ ಹಳೆಯ ಕಚೇರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಚೇರಿ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸಾವೇರಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಮೇನ್ ಇಸ್ ಸಾವೇರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಫ್ ದ ಕೃತಿ. ಎಂತ ನೇರ್ಚಿನ್ನ ಸಫಲಮೇಯಮಿ ಎಂತ ನೇರ್ಚಿನ್ನ. ಸಾವೇರಿಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರೀನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ತದರೀನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾವೇರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಾ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವೇರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಆಯಿತಾ. ಹೀ ಸಂಗ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ನೌ ಹೀ ಸಿಂಗ್ಸ್ ದ ಮೈನ್ ಐಟಮ್. ಮೈನ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಪೂರ್ವಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ನಿದಯರಾದ ಅಂಬ ನಿದಯರಾದ ಬೈ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, sounding like Saveri. Ridari, I sang it as Saveri Ridari. So B.V.K. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತಿಗೆ he realized that, okay, ದಿಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೂರ್ವಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಲಿ ರೀನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಗ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಸರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾವೇರಿ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪೂರ್ವಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ. It became very, very popular. And then, of course, many musicians sang that, and he himself sang it so many other times. It has now become an accepted norm. But in theory, ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ even practically, compositions will not stand on the re. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ರಾಮನಾಥನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. This is Nayaki. Gari sari. All of a sudden musicians have started singing Yendaro Mahanu. Sree Ragas Ga is a very plain Ga. Yendaro Ri Gari Sa. That's it. Yendaro Ma. But all now we are singing Yendaro Mahanu. ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಗೋರಿಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಎಷ್ಟು ಎಂದರೋ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಇವನು ಅಂತ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಗಾಂಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಮೆಲಾಡಿಕ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಯಕಿ ಟು ಶ್ರೀರಾಗ. ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋಣ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ರಿ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ರಾಗ, ರೈಟ್? ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ರಿ. ಸಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಐ ಡು ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಾಗ. ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಂಕರಾಭರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ಮ ರಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಾಗ. ಶಹನ. ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ, ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ, ರಿ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಗ ಸ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ಪ ಮ ಗ ಮ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಗ ಮ ಸ ಸಾ ನಿ ಪ ಮ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಪ ಮ. ನೀಲಾಂಬರಿ. ಸೊ ರಿಗಮಪ ಮಗರಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಗಮಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಗಮಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಶಂಕರಾಭರಣದಲ್ಲೇ ಜನ್ಯ ನೀಲಾಂಬರಿ ಅಂತ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಶಂಕರಾಭರಣ ಹಾಡಿದಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಗು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ, ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ನೀ ನೀ ನೀ, ಯಾವ ನೀ ಇದು, ಯಾವ ರಾಗದ ನೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸುರುಟಿ, ನೀ ದ ನೀ ಸ ನೀ ನೀ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀ 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 ಸ ನೀ ದ ಮ ಗ ರೀ ಸ ಗ ಮ ನೀ ನೀ ಸ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೀತಿಗೋಳ. ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಲೈಡ್ನೆಸ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ರೇಸಾಲಜೀಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅ ಫ್ರೇಸ್. ಒನ್ ಸ್ವರ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗಗಳು ಹಂಗಾರೆ ಅಲೈಡಾ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಶಂಕರಾಭರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಯಾಣಿನೇ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶಂಕರಾಭರಣ ಹಾಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಗ ಮಾ
The ga of Kalyani is the ma of Shankravarana. Ga ma da ni ri ni da ma ri ga ri sa ni ga ri. Ga ma da ba ma ga ri ga ma ga ri sa ni. So alliedness or similarity can occur through one single note. It doesn't have to be an entire phrase. Many of you might have guessed a few ragas. Madhyamavati. Todi. Devagandhari. Varali. ನಿಮಗೆ ರೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಗ ರೀ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ರಾಗ ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯಮಾವತಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ವರಾಳಿಯ ಗಾಂಧಾರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ತೋಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ತೋಡಿ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ಯು ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಏನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ಯು ದಟ್ ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ನಂಗೆ ಏನೋ ನನ್ನ ರಾಗನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸಂಬಡಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆನಂದ ಭೈರವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀತಿಗೋಳ ಒಂದೇ ಥರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೋ ಅಲೈಡ್ನೆಸ್ ಅವ್ರು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಡೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್. When you sing pa ma ga re pa ma ga re is Ananda Bhairavi only, no doubt, but pa ma ga re pa ma ga re sa Reetigoladalli ga is a very weak note. Pa ma ga re sa, you don't sing pa ma ga re ga ma pa ma ga re. ಗಮಪ ಆಗತ್ತಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಒಂದು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಒರಿಜಿನಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಪರಿಪಾಲಯ 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 ರಘುನಾಥ ಪರಿಪಾಲಯ 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 ರಘುನಾಥ. GNB ಅವ್ರು ರಾಗ ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತದರಿ he made it also it part of Ananda Bhairavi. So ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ, ಬೇಗಡೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರುಟಿ ಇದೆ, ಸುರುಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟಾಣ ಇದೆ, ಅಟಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನಡ ಇದೆ, ಕಾನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರಾಗಿ ಇದೇ ರಾಗನಪ್ಪ ಅಂತ ಏನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಆಯಿತಾ? ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ರಾಗ ಖಂಡಿತ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಠಾಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅದು ವೀರರಸ ರುದ್ರ ಏನದು ವಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡುವಂಥದ್ದು. ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್, ಯು ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆ ವೆರಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲೈಪ ಯುದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ ಪ ಮದನಿ ಸಪ ಗ ಮರಿ ಮದನಿ ಸಪ, ದಿ ಸೇಮ್ ಸಪ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಠಾಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್. Okay, only that sapa cannot tell you whether it is Athana or whether it is Kannada. Madani sapa ni sapa. So they are also very, very, very close to each other. And because I mentioned Kambodi and Kedaragola, sa sa ni da pa ma ga re sa is the same on the descent. Sa ri ga ma pa da sa sa ni da pa ma ga re sa. ಸರಿ ಮಾಪನಿ ಸನಿ ದ ಪ ಮಗರಿ ಸ. ಬಟ್ ಕೇದಾರಗೋಳ ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನಿ ದ ಪ ಮಗರಿ ರಿ ಪ ಮಗರಿ ರಿ ಮಗ ಸ. ರೀಗೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸನಿ ದ
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಬೋದಿ. ಮಗ ಪದ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮಗರಿ ಸ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಕೇಲಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಗಾಸ್ ವರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೂರ್ಛನಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಮೂರ್ಛನ ಆಫ್ ಕಾಂಬೋದಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಬೋದಿ ರಾಗನೇ ಕೇಳಿಸತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ಮ ಗ ಪದ ಸರಿ ಗ ಸ ನಿ ದ ಮ ಪದ ಪ ಮಗ ಸರಿ ಗ ಸ. ಇಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ಎನಿ ಕಾಂಬೋದಿ ರಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬೋದಿ. ಬಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ಸ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮಗರಿ ಸ ನಿ ಪದ ಸ, ಅವ ಕಾಂಬೋದಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸೀದ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ಮ ಗ ಪದ ಸರಿ ಗ ಸ ನಿ ದ ಮ ಪದ ಪ ಮಗ ಸರಿ ಗ ಸ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಹೌ ದ ಮೂರ್ಛನ ಪದ್ಧತಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಂಬೋದಿ ತುಂಬ ಹಳೇದ್ರಪ್ಪ. ಹರಿ ಕಾಂಬೋದಿಗಿಂತ 1000 ವರ್ಷ ಹಳೇದು. ಒಂದು 2000 ವರ್ಷ ಕಾಂಬೋದಿಗೆ. ಹರಿ ಕಾಂಬೋದಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 250 ಇಯರ್ಸು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆ ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಪೇರೆಂಟು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕಾಂಬೋದಿ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹರಿ ಕಾಂಬೋದಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಬೋದಿ ವೆರಿ 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 ಓಲ್ಡ್ ರಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಿಲಪ್ಪಾದಿ ಕಾರಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಬೋದಿ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಯು ನೋ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಲುಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೆಲಾಡಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ರಾಗ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೆಲಾಡಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಮೆಲಾಡಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಟಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ರಾಗ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಗೆಟ್ಸ್ ಅಂತೀನಿ. ನಗೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಶರತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಗೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಎವ್ರಿ ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಾಗ. ಹೆಂಗೆ ರಾಗ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆನಂದ ಭೈರವಿ ವಾಸ್ ಅ ಉಪಾಂಗ ರಾಗ. ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿನಲ್ಲಿ 1904 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಬ್ರಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 30-40 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. 1904 ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 30-40 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ರಾಗ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಉಪಾಂಗ ರಾಗ. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗ ವಿತ್ 3 ಭಾಷಾಂಗ ಸ್ವರಸ್: ದೈವತ, ಗಾಂಧಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಷಾದ. ಓಕೆ, ರೀತಿಗೋಳ ವಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗ. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜನ್ಯ ರಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಬಹಳ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಓಪನ್ ಟು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ನ್ಯೂ ಫ್ರೇಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಡಕ್ಟೈಲ್ ದಟ್ ವೇ. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ರಾಗ ಈ ಥರ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ನೂ 1000 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಐ ರೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿಸಿಲೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಶೆಕೆನಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಬೋರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾವ್ ಶರತ್ರವರು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟಾಪಿಕನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ರವರು ಅಷ್ಟೇ ಶರವೇಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಲಿಡ್ ರಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. 2 ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೇಸಸ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಕರಹರ ಪ್ರಿಯ ರಾಗದ ಜನ್ಯ ರಾಗಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಪಂಚಮದ ಪ್ರಯೋಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ರಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮಾಯಮಾಳಗೋಳ, ಪಂತುವರಾಳಿ, ಶಂಕರಾಭರಣ, ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ದೇವಗಾಂಧಾರಿ,
ಕಾಂಬೋದಿ, ಕೇದಾರಗೌಳ, ಬೇಗಡೆ, ಪೂರ್ವಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಆನಂದ ಭೈರವಿ ಎಲ್ಲ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಝಲಕ್ ಥರ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ PhD ಥೀಸಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಮೆಸ್ಮರೈಸಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕುಮಾರ್ ಭಾನೂರವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಕಲಾ ಒಂದು ರಸಿಕರವರು, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಗದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಶರತ್ತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ರಾಮನಾಥನ್ ಹಾಗೂ BVK ಶಾಸ್ತ್ರಿರವರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಎರಡನೇ ದಿನದ ನಾವು ಸಿಂಪೋಸಿಯಂನ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್, ವಿದುಷಿ ಮಾಲಿನಿ ರಾಮಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂರವರು ಆ್ಯಲಿಡ್ ರಾಗಗಳು, ಅದು ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಿತರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸೆಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೇಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಸೊ ಮೈ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಅಲೈಡ್ ರಾಗಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು Thyagaraja's and Dikshitar's perspective as I have taken. Just before this demonstration,
all of you have heard for 1 hour about ragas itself. So about phrases, about swaras, how can they bring about the changes, how can they bring similarities between the ragas that you have seen. Yesterday again one more demonstration was there about ragas, phraseology as seen in various forms of Carnatic music like. So ಹೇಗೆ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪದಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಗಳು ಹೇಗೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ, ಅದರ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಭಿರಾಮ್ ಬೋಡೆ ಅವರು. So as you have seen, raga is a pivotal concept, very important concept in Indian classical music. So how are these ragas change? ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? What are the reasons for or the factors that make the ragas vary? So in Indian classical music, each raga has a separate aesthetic form. The reason for complex aesthetics of Indian music is the use of varnalankaras and panchadasha gamakas with the swaras. As the swaras vary from one raga to another raga, swara relationship changes, which changes the agreement in gamakas. This changes the characteristic of the raga, which in turn changes the aesthetics of the raga. Hence, ragas appear very different from one another. As my dear friend told, Rav Sharat gave some of the examples, like ragas having all other swaras same, one swara different. For example, ಶಂಕರಾಭರಣ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಾಯಾಮಾಳೋಗೋಳ ಕಾಮವರ್ಧಿನಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ ಸಿಂಹೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಮ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಹೌ one swara influences the other swaras of the raga, how it makes the two ragas so different. ಪಕ್ಕದ ರಾಗಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು, but they are so different when we hear the compositions, they look so different. So what makes the difference? That single swara which is different, that influences all other swaras which are similar. So that swara makes the other swaras to be sung in a different manner. For example, if we say, ತುಳಸಿ ದಳಮುಲಚೆ ಸಂತೋಷಮುಗ ಪೂಜಿಂಚು ತುಳಸಿ ದಳ. This is in ಮಾಯಾಮಾಳೋಗೋಳ. ನಿನ್ನೆ ನೆರನಂ ಮೀನಾನೋರ, ನಿನ್ನೆ ನೆರನಂ ಮೀನಾನೋರ, ಓ ರಾಮ ರಾಮಯ್ಯ ನಿನ್ನೆ ನೆರನಂ ಮೀನಾನೋರ. So between Mayamalagola and Pantuvarali, there is one single swara change. But with the composition, you can see that the whole thing is different. Mayamalagola yelli, Pantuvarali yelli anta ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So much of difference because of one swara which influences the other swaras. Sari ga ma padani sa sani da pa ma ga re sa. ಇದು ಮಾಯಾಮಾಳೋಗೋಳ. ಸರಿ ಗ ಮ ಪಧನಿ ಸ ಸಾನಿ ದ ಪ ಮ ಗ re sa. This is Pantuvarali. So in this line, if we start thinking, more interesting and complex topic comes in. When we have two or more Janya ragas of the same Janaka raga, same Melakarta raga, if they have many swaras in common, almost similar aroha, avaroha, similar phrases, similar notes, then how about classifying, how about differentiating the ragas? So
ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, these ragas which have taken birth from the same Melakarta raga, having similar aroha avaroha, having similar sancharas, they are called allied ragas or the twin ragas. ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೇಗೆ ಗುರ್ತಿಡಿಯೋದು ನಾವು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೆಮ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೆಮ್ ಕ್ಲೋಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೂ ಈಸ್ ಹೂ. So in the same way, in ragas also, if the subtle features of the ragas are dealt in depth, if you observe the ragas in close, hattiradinda noಡಿದಾಗ, you will get to know the features of the subtle features of the ragas, which gives the essence of that raga. So ಇಂಥ ರಾಗ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಥರ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ the distinguishing feature comes because of the specific phrases that are rendered and ornamented. Here the raga structure or the feature of the raga will be decided by the swara sanchara krama of the raga, relationship of the swaras, which swara takes gamaka, which type of gamaka it takes, measurement of the gamaka, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟುದ್ದ ಇರಬೇಕು ಆ ಗಮಕ, ನಾವು ಹಾಡೋವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಲಯ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಸ್, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಆ ಫ್ರೇಸನ್ನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, which swara does not take gamaka. All these factors make this ragas different, look different. So these ragas are called twin ragas or the allied ragas. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ್ ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗಗಳನ್ನು ಭಾವ ಸಾಮೀಪ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ರಾಗಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ರಾಗಾಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಥರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜೋ 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 ರಾಮ ಆನಂದ ಘನ, ಜೋ 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 ರಾಮ ಆನಂದ ಘನ, ಜೋ ಜೋ ಜೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೃತಿ. ಜನನಿ ನಿನ್ನೋವೇನಾ, ಜನನಿ ನಿನ್ನೋವೇನಾ, ಅಂಬ ಜನನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ತತ್ವಮರಿಯತರಮ್ಮ, ನಿಂತತ್ವಮರಿಯತರಮ್ಮ. Can you guess which raga it is? It is in Riti Gauda. So close raga to this is Manasa Guru Goha Rupam Bhajare Re Manasa Guru Goha Rupam Bhajare. This is one composition. Ksheerasagara Vihara. This is another composition. Kamalabasam rakshatu maam Sree. Kamalabasam rakshatu maam. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರಾಗಗಳು ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನಂದ ಭೈರವಿ. ಆನಂದ ಭೈರವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀತಿ ಗೌಳ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಈಗ ತಾನೇ ಶರತ್ ಅವರು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಇದಕ್ಕೂ.
So I am not going in depth because I have certain other things to go in depth in detail. Similarly, I can mention Darbar Nayaki, Madhyamavati, Sree, Manirangu, Arabhi, Devagandhari, Sama. All these ragas are said to be allied or similar in phrases. Now, ragas can be classified as scalar ragas and phrase ragas. This also has been given Sharat has given a glimpse about this aspect. Scalar ragas are identified through the scale of the raga. For example, Abhogi, Sriranjini, Mohana, Hamsadvani. But certain ragas are identified by their phrases. Specific sanchara that is ornamented and sung in a specific way identifies those types of ragas. For example, Yedukula Kamboji, Natakurunji, Hussaini, Devagandhari, these are phrase-oriented ragas. But how can we say those are phrase-oriented? For example, if we take some of the compositions like Shri Rama, Jaya Rama, Shrangara Ramayani, Shri Rama, Jaya Rama, Shrangara Ramayani, Shri Rama, Jaya Rama, Shrangara Ramayani, Shri Rama. Magari Magasa Pada Sarima Pada Pa. This is how the raga goes. Sarima Gama Papa Ma Pada Pada Sa. So this phrase comes in Shama Shastri Swarajati in Raga Yedukla Kamboji. Sari Mama Gamma Papa Ma Pada. So this phrase we cannot see in scale. So it comes only by learning from gurus, from maestros. If we keep listening, if we keep analyzing the compositions, then only we get to know such type of phrases are there that we can use in rendering the raga or while singing the compositions. Very nice phrase that is. For this presentation, I have taken very well-known set of ragas, allied set, Arabhi, Devagandhari and Sama. These three ragas are very well-known. Arabhi, Sama, Devagandhari, ellarigu ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಇರಬಹುದು, ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಶಯನ ಇರಬಹುದು, ನಾದ ಸುಧಾರ ಸಂಬಿಲನೋ ಇರಬಹುದು, ಸೊ ಸಾದಿಂಚನೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ there are many compositions which are very well known. So from these compositions, how are we going to identify these ragas? How are we going to distinguish these ragas? What are the common phrases? With the common phrases, how are we going to distinguish? That is what we are going to see. ಈ ಆರಭಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಗ, it was very popular from Venkatamakki's time. But its allied raga Devagandhari became popular because of Thyagaraja and Dikshitar. Venkatamakki and his relative Muddu Venkatamakki, they speak about one raga Devagandhari, but it was a Janya raga of 22nd Melakarta Karaharapriya. That time it was Sree raga. Sree ragada ಜನ್ಯವಾದಂತಹ ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ರಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. But if we see the composition in this raga, one composition is there from Dikshitar, that is Panchashat Pita Rupini. ಆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಭೇರಿ ರಾಗವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತೆ. So this raga or composition ಅಲ್ಲಿ Dikshitar says it is in raga Devagandhara. So it is raga Devagandhara. ಮುದ್ರೆನೂ ರಾಗ ಮುದ್ರೆನೂ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ.
So that raga was Devagandhara, but this allied raga to Arabhi is Devagandhari. So we should not get confused between Devagandhara and Devagandhari. There are two different ragas. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ರಾಗಗಳು. So now we are dealing with Devagandhari raga, which is the allied raga to Arabhi and Sama. Before going to the Raga Lakshana of Arabhi and Devagandhari, there is one small point I want to tell you about. Professor Vishweshwaran, in his book, while dealing with this allied ragas, he classifies allied ragas as Sarupa ragas and Samya ragas. Sarupa ರಾಗಗಳು ಸಾಮ್ಯ ರಾಗಗಳು ಅಂತ ಎರಡು ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಥರ ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ರಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರೇಸಸ್ದು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳನ್ನ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಆರಭಿ, ದೇವಗಾಂಧಾರಿ, ಸಾಮ, ಭೈರವಿ, ಮಾಂಜಿ, ಮುಖಾರಿ, ದರ್ಬಾರು, ನಾಯಕಿ, ಈ ಥರ ರಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನಾವು ಶ್ರೀರಂಜನಿ, ಅಭೋಗಿ, ಜಯಮನೋಹರಿ ಅಥವಾ ಮಲಹರಿ, ಸಾವೇರಿ, ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ, ದೀಕ್ಷಿತರ ಪಂಥದ ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ, ಶುದ್ಧ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ ಇದರಷ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಾಮ್ಯ ರಾಗಗಳನ್ನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರೂಪ ರಾಗಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ರೂಪ, ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಆರೋಹ ಅವರೋಹ, ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವರೂಪ ಸಾಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now coming to Raga Lakshana of these ragas. First of all, the distinguishing factor is the Arohana Avarohana. ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಆರಭಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಮ ಪದ ಸ ಸಾನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರೇ ಸಾ, ಸರಿ ಮ ಪದ ಸ ಸಾನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರೇ ಸಾ, ಇದು ಆರಭಿ. ನಾವು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡೋ ಥರ. ಈ ಆರಭಿ ರಾಗ ಔಡವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಾಂಗಜನ್ಯ ರಾಗ. ಇದು 29th ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರ ಶಂಕರಾಭರಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಾಗ. ಅದರ ಅಡಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೇರಿಸಿರುವಂಥ ರಾಗಗಳು ನಾವು ಜನ್ಯ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿತಾ ಬಂದಿರೋದು. ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಜನ್ಯ ರಾಗಾಸ್. ರೀ ಮ ದ ಆರ್ ದ ಜೀವಸ್ವರಾಸ್, ರೀ ಪ ದ ಆರ್ ನ್ಯಾಸಸ್ವರಾಸ್. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಮನೋಧರ್ಮ ಕಲ್ಪಿತ ಸಂಗೀತ ಆರ್ Kalpana Sangeeta, we can see these swaras as Nyasa. Gandhara and Nishada can have only one akshara kala standing. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಗಾಂಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸ್ವರಾಸ್. ಸನಿದ ಮಗರಿ ಸನಿದ. ನೀ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಕ್ಷರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸ್ವರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ. ಗಾಂಧಾರ ಅದೇ ಥರ ಮಧ್ಯಮ ರಿಷಮದ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸ್ವರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಗರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆರಭಿದು ಆ ರೂಪ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರಭಿ ರೂಪ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಪ ಮಗರಿ ದದ ಪ ಮಗರಿ ರಿ ಪ ಮಗರಿ ಸಡ್ಡಿ ರಿ ಮಗರಿ ಸಡ್ಡಿ ಸನಿ ದ ಡಿ ಸಡ್ಡಿ ದಿ ಸರಿ ಮಗರಿ ಸನಿದ ಮಗರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂಚಾರಗಳು ಆರಭಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥವು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಆರಭಿ ರಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹ್ರಸ್ವ ಸಂಚಾರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ನಡೆ ಸಂಚಾರಾಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಆರಭಿ ರಾಗ. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದೇವಗಾಂಧಾರಿ. ಸರಿ ಮ ಪದ ಸ ಸಾನಿ ದ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸಾ, ಸರಿ ಮ ಪದ ಸ ಸಾನಿ ದ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸಾ. ಇದು ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ರಾಗದ ಆರೋಹ ಅವರೋಹ.
ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಜನ್ಯ ರಾಗ ಆಫ್ 29 ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ. ಔಡವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ನಿಷಾದಗಳು ಪ್ರಯೋಗವು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಶಿಕಿ ನಿಷಾದ. ಇನ್ ಅವರೋಹಣ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬೋತ್ ದ ನಿಷಾದಾಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸಾನಿದ ನೀದ ಪ ಸಾನಿದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೀ3, ನೀದ ಪ ಅಂತ ಬರೋವಂಥದ್ದು ನೀ2 ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಧೃತಕಾಲ. ದ ಗ ni are the raga chaya swaras. Re and da are dirgha swaras having kampita gamakas. Re 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 pa ma ga re re sa re ga sa re sa ni da ni sa re ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಚಾರಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಷಾದ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಆರೋಹದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಯೋಗ. ಸ ರೇ ಗ ಮ ಗ ರೇ ಪ ಮ ಗ ಮ ಗ ರೇ ಸಾ ನಿ ದ ನಿ ದ ಪ ಒಂದು ದ ನಿ ಸ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರೇ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ರೀ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಾರಗಳು ಏನಿದೆ ದೇವಗಾಂಧಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವಂಥ ಸಂಚಾರಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಮ ಪದ ಸ ಸದ ಪ ಮ ಗ ರೀ ಸ ಸರಿ ಮ ಪದ ಸ ಸದ ಪ ಮ ಗ ರೀ ಸ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರಭಿ ಮತ್ತು ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ಆರೋಹ ಅವರೋಹ ಥರನೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಾಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಭಾವ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಸಾಮ ಕೂಡ ಔಡವ ಶಾಡವ ಉಪಾಂಗಜನ್ಯವಾದಂತಹ ರಾಗ, ಧೀರಶಂಕರ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಾಗ. ರಿಷಭ ಆ್ಯಂಡ್ ದೈವತ ಆರ್ ಜೀವಸ್ವರಾಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪಿತ ಗಮಕ. ರಿ ದ ಸ ದ ಸ ರಿ ಮ ಮ ಮ ಮ ಗ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಗ ಡಿ 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 ರಿ ದ ಸ ರಿ ಪ ಮ ಮ ಮ ಗ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಗ ರಿ ಡಿ. ರಿ ಈಸ್ ಅ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆರಭಿ. ಗ also takes some elongation compared to ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರಭಿ. ಇದು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೀರ್ಘತ್ವ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗಾಂಧಾರ ನಾವು ಸಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಂಶಸ್ವರ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕೀಪ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಸ್ವರ. ಅದು ಸರಿ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಗ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಗ ಡಿ 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 ದ ಸ ರಿ ಪ ಮ ಮ ಮ ಮ ಪ ದ ಮ ಪ ಮ ಮ ಮ ಗ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಮ ಮ ಪ ದ ಸ ದ ಪ ಮ ಮ ಮ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಮಾ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಣಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಾಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾನ ನಾವು ಅಂಶಸ್ವರ, ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಗಾಂಧಾರ ನಿಷಾದ ವರ್ಜ್ಯ ಆರೋಹದಲ್ಲಿ, ಅವರೋಹದಲ್ಲಿ ನಿಷಾದ ವರ್ಜ್ಯ ಬಟ್ ಗಾಂಧಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಸದ ಪ ಮ ಗ ರೇ ಸಾ ಇದೆ, ಮ ಗ ಗ ರೇ ಸಾ. ಇದು ರಾಗದ ಲಕ್ಷಣ. ಆರಭಿ ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ಸಾಮದ ರಾಗ ಲಕ್ಷಣ. Now we can see some of the similar phrases which make them different. Distinguishing phrases se bere, similar phrases which make them different. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈ 3 ರಾಗಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಮಗರೀಸ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಮಗರೀಸ ಅನ್ನೋದು 3 ರಾಗದಲ್ಲೂ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇದು 3 ರಾಗನೂ ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಾಡಬೇಕು 3 ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ರಾಗನೂ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು.
How are we going to show that? Pa ma gari sa re, pa ma gari sa, pa ma gari sa. This is for Arabhi. Re pa ma gari sa, re ta da pa ma gari sa. Ma becomes elongated and Gandhara is just a transit swara from Madhyama to Rishabha. Ma gari, ma gari, ma gari, dava ma gari. Sani raba magari, riba padda raba magari, ripa magari, sani ra ಹಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಗಾಂಧಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೀ 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 ಪಾ ಮಗರಿ ರೀ ಪಾ ಮಗರಿ ರೀ ಸರಿ ಗ ಸರಿ ಸಾ ನಿ ದ ನಿ ಸರಿ ರೀ ರೀ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಸ್ವರ ದೇವಗಾಂಧಾರಿಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಂಧಾರ ಆರಭಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾಮಗರಿ ಸಹ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪ ಮಗ ಗರಿ ಸರಿ ಗರಿ. ಗಾಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಥಾನನೇ ಇದೆ ಸಾಮದಲ್ಲಿ. ಪ ಮಗ ಗರಿ ಸರಿ ಗರಿ, ಸರಿ ಗ ಸರಿ ದ ಸರಿ ಮ ಮ ಮ ಮ ಪದ ಮ ಪ ಮ ಮ ಹೀಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮ. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಚಾರ ದೇವಗಾಂಧಾರಿಗೂ ಆರಭಿಗೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ದಸರಿ ಮ ಪದ ದಸರಿ ಸನಿ ರವ ಮಗರಿ, ದಸರಿ ಮ ಪದ ದಸರಿ ಸನಿ ರವ ಮಗರಿ ಸನಿ ದ ರಿ ಸರಿ ರೀ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನೋಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು, ಸ್ವರಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ರಾಗಾಲಾಪನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಇದೇ ಸಂಚಾರ ನಾವು ದೇವಗಾಂಧಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಪೇಸ್. ದಸರಿ ರೀ ಮ ಪದ ದನಿ ದ ಪ ಮಗರಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಂಚಾರ ದಸರಿ ಮ ಪದ ದ ದೈವತ ಈ ಸಮ್ವಾಟ್ ಸಾಫ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆರಭಿ. ದಸರಿ ಮ ಪದ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಆರಭಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಕ್ಕೋ ಆರಭಿಗೋ ಇರುವಂತಹ ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸದಾ ಪ ಸದಾ ದ ಪ ಪ ಮ ಮಗರಿ ಸರಿ ರೇ ಸದಾ ವ ಮ ಮಗರಿ ಸರಿ ಗರಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಆರಭಿ ಯಾವುದು ಸಾಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸೋದು? ಸದಾ ಪ ಸದಾ ಪ ಸದಾ ಪ ಸದಾ ಪ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಸದಾ ಪ ಬರೋದು ಸಾಮದಲ್ಲಿ, ಸದಾ ಸದಾ ಪ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸದಾ ಪ ಇದು ಸಾನಿ ದ ಪ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸದಾ ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಂಚನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಬರೋದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾದಾಪ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಕೃತಿ ಸಾದಿನ್ ಚನೆ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಾದಿನ್ ಚನೆ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಪ ಮಗ ಗರಿ ರಿ ರಿ ಸ ಸ ದ ದ ಸ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾ ಇಂದ ದಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ ದ ಸ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿಷಾದ ಸೇರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಿಷಾದ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಚಾರಗಳು
ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರಾಗಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೇಸಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಸಸ್ which are by themselves they are differentiating these three ragas. Those phrases are like this. ನಾವು ಮೊದಲೇ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ದೇವಗಾಂಧಾರಿಲಿ ಸರಿ ಡಿ 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 ಗ ಮ ಗ ಡಿ ಡಿ ಡಿ, ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಸು ದೇವಗಾಂಧಾರಿಲೇ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೇಸು. ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ಇದೇ ಫ್ರೇಸು. ಇದು ಸಾಮದಲ್ಲೋ ಆರಭಿನಲ್ಲೂ ಬರೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸನಿದ ಪ ಮಗ ಡಿ ಡಿ ಇದಿರೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೆಲವು ಸತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಸನಿದ ಬ ಮಗ ರಿ 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 ಗ ಮಗ ಡಿ ಡಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ರೀ ತದ ಪ ಮ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸನಿ ದ ನೀ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸನಿ ದ ನೀ ದ ಪ, ಈ ಭಾಷಾಂಗ ಪ್ರಯೋಗನೂ ಕೂಡ ದೇವಗಾಂಧಾರಿದೇ ಒಂದು ಫ್ರೇಸು. ಇದು ಸಾಮದಲ್ಲೂ ಆರಭಿನಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಪಮ ದ ದ ದ ಪಮ ದ ದ ಅಂತ ಬರೋದು ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಸು. ದ ರೀ ಸ ನೀ ದ ನೀ ದ ಪ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಈ ಫ್ರೇಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ನಾನು ಹಾಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಇದು ಕೆಲವು ದೇವಗಾಂಧಾರಿಯದ್ದೇ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೇಸು. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಮ ಮ ಮ ಮಗ ಗರಿ ಸರಿ ರಿ ಮಗ ಗರಿ ಸರಿ ಗರಿ ರಿ ಗರಿ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಸಾಮದ್ದೇ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಯೋಗ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂಥದ್ದು. ಸರಿ ಗ ಸರಿ ದ ಸ ದ ಸರಿ ಪ ಮ ಮ ಮ, ಇದು ಸಾಮದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗ. ದ ಸರಿ ಪ ಮ ಮ ಮ ಗ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಡಿ 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 ಸರಿ ಗ ಸರಿ ಸ ಸರಿ ದ ಸ. ಇನ್ನು ತಾರಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಸರಿ ಮ ಪದ ಸ ಸದ ಪ ಸದ ಪ ಮ ಮ ಮ ಪದ ಸದ ಪ ಮ ಮ ಮ ಪದ ಮ ಪ ಮ ಮ ಮ ಗ ಗರಿ ಸರಿ ಮ ಮ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸಾಮ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಾವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು. ನಾನು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲೈಡ್ ರಾಗಾಸ್ ಥ್ರೂ ತ್ಯಾಗರಾಜಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತರ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತರ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟುಡೇ. ನಾವು ದೀಕ್ಷಿತರ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ವಾಲಾಜ್ಪೇಟೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾನಂಬುಚಾಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
First point is the grahaswara and the starting phrase. ಗ್ರಹಸ್ವರ ಅಂದ್ರೇನು? ಮನೋಧರ್ಮ ಸಂಗೀತ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಸ್ವರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರಹಸ್ವರ. ಯಾವ ಸ್ವರದಿಂದ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆ ಸಂಗತಿ ಆಗಬಹುದು, ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಭಾಗ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮನೋಧರ್ಮ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗ ಯಾವ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರನ ನಾವು ನ್ಯಾಸಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರಹಸ್ವರ, ನ್ಯಾಸಸ್ವರ. ಈ ಗ್ರಹಸ್ವರ ಒಂದೊಂದು ರಾಗಕ್ಕೆ ಆ ರಾಗದ ಭಾವದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ವರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ಕೃತಿಗಳು ಪಂಚಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 3-4 ಕೃತಿ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಿದು. ತಾರಷಡ್ಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ, ರಿಷಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ದೈವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾದಿಂಚನೆ ಓ ಮನಸ ಸಾದಿಂಚನೆ ಓ ಮನಸ ಸಾದಿಂಚನೆ. ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕಂಪೋಸಿಷನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ರೇಸ್. ಆ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೇಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸಾದಿಂಚನೆ ದಸ ಸದಸರಿಮ್ಮ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೇನೆ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಚಾಲ ಕಲ್ಲಲಾಡು ಕೊಂದ ಚಾಲ ಕಲ್ಲಲಾಡು ಕೊನ್ನ ಚಾಲ ಪಾ ಮಗರಿ ಮಗರಿ ಸಾನಿದ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿನಲ್ಲೇನೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಿಚ್ ರಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾ ಮಗರಿ ಮಗರಿ ಸಾನಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರಭಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ವರದೆ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿ ಅದೇ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಪುಟದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಗೌರೀಶಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಗೌರೀಶಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಗೌರೀಶಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಅದೂ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಂತಂದರೆ, ಪಲ್ಲವಿ ಭಾಗ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನುಪಲ್ಲವಿ ತಾರಷಡ್ಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾದಿ ಸಂವಾದಿ ಸ್ವರ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಕೃತಿ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೃತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾರಷಡ್ಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತಹ ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಕಂ. ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಕಂ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಕಂ. ಇದು ಒಂದು ಕೃತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿ ಶ್ವೇತಾರಣ್ಯೇಶ್ವರಂ ಭಜೇಹಂ ಶ್ವೇತಾರಣ್ಯೇಶ್ವರಂ ಭಜೇಹಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ತಾರಷಡ್ಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸನಿದ ಪ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಗರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರಭಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿಲೇನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾರಭಿ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ಮಾರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ಮಾರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮಾಂ ಪಾಲಯ. ಇದು ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೇರ್. ಮಾರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದಂಥದ್ದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ವರ ಅಕ್ಷರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ಷರ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ವರ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಹಿಯರ್ ಮಾರಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ, ma is the madhyama, the composition is starting with madhyama, and sahityakshara is also ma. ಮಾರಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಯಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರಕೋಟಿ ಧೀರಾಗ್ರಗಣ್ಯ ವಾಸುಕಿ ವಲಯ ಧೀರಾಗ್ರಗಣ್ಯ ವಾಸುಕಿ ವಲಯ ಮಾರಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ. ಈ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಧೀರಾಗ್ರಗಣ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಧೀ ಅನ್ನೋದು ಧೀ ಈಸ್ ದ, ಅಗೇನ್ ಸ್ವರ ಈಸ್ ದೈವತ ದ. ದಟ್ ದ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪುಷ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಧೀರತೆ. ಆ ಧೀರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಧೀರಾಗ್ರಗಣ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಧೀರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ದೈವತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಪಲ್ಲವಿ 2 ಲೈನ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕೃತಿನೂ ನಾನೇನು ಹಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೃತೀಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಗಣರಾಜೇನ ರಕ್ಷಿತೋಹಂ ಅನ್ನುವಂಥ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿ ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ತ್ರಿಶ್ರ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೃತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಭಿ ರಾಗದ್ದು ಕೃತಿಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್, ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದು ನಾನಿವಾಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕೃತಿ ವಿಳಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರಭಿ ರಾಗದ ಕೃತಿ. ತ್ಯಾಗರಾಜರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳದೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃತಿ ಇದು. ಇದು ಷಡ್ಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಮಂದ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೃತಿ. ನಾ ಮೊರಲನು ವಿನಿ ಏ ಮರವಲೆನ ಪಾಮರ ಮನುಜುಲಲೋ ಓ ರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಗ. ನಾ ಮೊರಲನು ವಿನಿ ನಾ ಮೊರಲನು ವಿನಿ ಏ ಮರವಲೇನ ಪಾಮರ ಮನುಜುಲಲೋ ಓ ರಾಮ ನಾ ಮೊರಲನು ವಿನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಮೊರಲನು ವಿನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾನಿ ದ ಪದ ಸಾರಿ ಸಾ. ವಿಳಂಬ ಕಾಲದ ಅಪರೂಪದ ಕೃತಿ ಆರಭಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ರಾಗವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಶಯನ.
ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಶಯನ ನನ್ನೋ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಶಯನ ನನ್ನೋ ಕ್ಷೀರ ಕ್ಷೀರ. ಹೇಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಹಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ದಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರಿಷಭ. ರಿಷಭ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವೇವಿ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್. ರೀ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವೇವಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ವೇವಿ ನೇಚರನ್ನು ಹೀ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ನೈಸ್ ವೇ ದಟ್ ಓಷನನ್ನು, ಆ ಕಲಕಿರೋವಂಥ ಓಷನನ್ನು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂತಹ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ವರ. ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ, ಸಾಗರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಡೋ ನದಿನೋ ಸಮುದ್ರನೋ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಸಾಗರ. ಅದು ಆ ಸಾಗರವನ್ನು ಸಾಗರ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಪಂಚಮವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಸಾ ಅನ್ನೋ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೆರುಗು ಬರೋವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು, ಶಯನ. ಎಲ್ಲಿ ಶಯನ? ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಶಯನ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಶಯನ ಅಂದಾಗ ಏನು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ತಾನೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮಲಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ವರ ಯಾವುದು? ಷಡ್ಜ. ಸಾ ಸಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಶಯನ. ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಬ್ಬ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು, 1-4 ಅಕ್ಷರ ನಾ ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಒಂದು ಕೃತಿನಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿ ನಾನಿನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಶಯನ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಗದೇವಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಬೇಕಿರೋಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ತಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲೇ. ಒಂದು ನಿಸರಿ ರೇಗಮಾಗರಿ ನನ್ನೋ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ದೇವಗಾಂಧಾರಿಲಿ ನಮಗೆ? ಎಲ್ಲನೂ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಲೇ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು MP4 MP5 ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಅದರದ್ದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ, ಚಿಂತಲ ಬೇಟವಲೇನ ರಾಮ ಚಿಂತಲ ಪಾಮದ. ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಂಚಾರ ಅದು ದೇವಗಾಂಧಾರಿಗೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇಟ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಭಾಷಾಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಬಂದಾಯಿತು. ಬೇಟ ವಲೇನ ರಾಮ. ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. 1-2 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಗದ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಳಂಬ ಕಾಲದ ಕೃತಿ, ಸೀತಾವರ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನಮೋ. ಸೀತಾವರ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನಮೋ. ಸೀತಾವರ ದಬಮ ಪಮದ ರೀ ಸನಿ ರೀ ಸನಿ ಸನಿ దని ದಪ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ
ಏನು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೆರಡು ನೋಡೋದಂತಾದರೆ, क्षितिजारमणं चिन्तयेकं श्रीरामं भवतरणं क्षितिजारमणं चिन्तये ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭವತರಣಂ. ಇದು ತಾರ ಷಡ್ಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕೊಲುವೈಯುನ್ ಕೊಲುವೈಯುನ್ನಾಡೆ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಕೊಲುವೈಯುನ್ನಾಡೆ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಕೊಲುವೈಯುನ್ನಾಡೆ. ಇದು ಒಂದು. ವಿನರಾಧನ ಮನವಿ ವಿನರಾಧನ ಮನವಿ ವಿನರಾಧನ ಮನವಿ. ನಾವು ಆರಬಿಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಬರೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಗಾಂಧಾರಿನೂ ಕೂಡ ಬರೀ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇರುವಂಥ ರಾಗ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊಲುವೈಯುನ್ನಾಡೆ, ವಿನರಾಧನ ಮನವಿ, ಈ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಇವೆ. ಇನ್ನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಲೈಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಗ ಅಂದರೆ ಸಾಮ. ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿಗಳಾಗಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಶಂಕರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮಗ ಗರಿ ಸರಿ ಗರಿ ರೇ ಮದರಿ ಸ ಮದದ ಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಸಾಮರಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗ. ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಬರಬೇಕು. ಮದದರಿ ಶಂಕರಿ ಅನ್ನೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಮಗರಿ ಸರಿ ಮರಿ ಮದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರು ಗೋಹ ಜನನಿ ಮಾಮವ ಮಾಮವ ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಜನನಿ ಅಂತ ಕೂಗಿ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದುಂಟು. ಗುರು ಗೋಹ ಜನನಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನ್ನ. ಏನಕ್ಕೆ? ಮಾಮವ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಆ ಮಾಮವ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಮಾಮವ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೋಗು ನಿಂದನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಮವ ಮಾಮವ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ, ರಿಷಭದಿಂದ ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಜಾರತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಚಾರ. ಪರ್ವತವರ್ಧಿನಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರ್ವತವರ್ಧಿನಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ. ಶಿವಾಪರಾಧಮು ಸೇಯರಾದು ಚಿಂತಿಂಚ ಕವಿನಿ ಓ
శివాపరాధము సేయరాదు చింతించక విని ఓ మనస ಶಿವಾಪರಾಧಮು ಶಿವಾಪರಾಧಮು ಸೇಯರಾದು ಶಿವನಿಗೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥವನಾಗು ಓ ಮನಸ್ಸೇ, ಶಿವಾಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂತಹ ಕೃತಿ ಇದೇ. ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅಖಿಲ ಭುವನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಟಾಕ್ಷಿ ರಕ್ಷಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅಖಿಲ ಭುವನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಟಾಕ್ಷಿ ರಕ್ಷಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೃತಿ. ದಸರಿ ಮಮ ಸದ ಸರಿ ಮಮ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪಾದ ಸದ ಪ ಮಮ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದಾ ಪ ಮಮ ಮಗ ಗರಿ ಸರಿ ಗರಿ ಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಈ ಆರಭಿ ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ಸಾಮ ಒಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿಯೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಆರಭಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ರಚನೆ ಇದು. ಈ ಕೃತಿ ಏನು ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ನವಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ. ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಚರಣದಲ್ಲೂ ಅವರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಪಂಚರತ್ನದಂತೆ ಹಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಚರಣನೂ ಸ್ವರ ಹಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಬರುವಂತಹ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೃತಿ ಆರಭಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ದೇವಗಾಂಧಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಭಿ ಕಡೆಗೆ ಓಲೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ. ಕೆಲವು ಒಂದೆರಡು ನಾಲ್ಕಾರು ಸಂಗತಿಗಳಾದಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ದೇವಗಾಂಧಾರಿಯ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಪಾಠ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲಂತೂ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡೋವಾಗ ಅದನ್ನು ಆರಭಿ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಆರಭಿ ಇದ್ದೇ ಇವತ್ತಿಗೇನಾದರೂ ದೇವಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಹೇಗೆ ಅದು ತಿಳಿದು ಬರಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೃತಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳೈತೆ. ಈ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸಿಂದ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಈ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ರಾಗಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಅಂತಹ ಈ ರಾಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಲೈಡ್ ರಾಗಾಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿನ್ ರಾಗಾಸ್ ಅಥವಾ ಭಾವ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಉಳ್ಳಂತಹ ರಾಗಗಳು, ಸ್ವರೂಪ ರಾಗಗಳು ಹೀಗೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಭೈರವಿ, ಮಾಂಜಿ, ಮುಖಾರಿ ಅಥವಾ ದರ್ಬಾರು ನಾಯಕಿ, ಮಧ್ಯಮಾವತಿ, ಶ್ರೀ ಮಣಿರಂಗು, ಆನಂದ ಭೈರವಿ, ರೀತಿಗೌಳ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಥ್ರೂ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಮನೋಧರ್ಮ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಫ್ರೇಸಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ದ ರಾಗಾಸ್, ಹೌ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂಡ್ಸ್, ಹೌ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಭಾವ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವೇಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾನುವಾರದ ದಿವಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿರುತ್ತೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ, ವರದರಾಜ್ ಸರ್, ಅಭಿಜಿತ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ such a nice program for 2 days.
ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, AI ವಿಚಾರವಾಗಲಿ, ರಾಗದ ವಿಚಾರವಾಗಲಿ, ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಸೆವೆರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿದ್ವತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ವಸ್ತು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ HK ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಸರ್ರವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದುಷಿ ಮಾಲಿನಿ ರಾಮಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂರವರವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 8ರಿಂದ 9 ಲೆಕ್ಚರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ನ, ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ವಿದ್ವತ್ ಸಭೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಮಾಲಿನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂರವರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಲಿಡ್ ರಾಗಾಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ರಾವ್ ಶರತ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಿತರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಮ, ಆರಭಿ ಈ ರಾಗಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ದೇವಗಾಂಧಾರ, ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ರಾಗದ ನಡುವಿನಂಥ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ದಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ರಾಗಗಳ ಸ್ವರಗಳ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಲಿನಿರವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂಥರ ಮುತ್ತು ಪೋಣಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಣೆದು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಸೇನಿ ರಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಂಬ ನವಾವರಣದ ಕೃತಿ ಆನಂದ ಭೈರವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಲಕನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯರಾಮ ಶೃಂಗಾರ ರಾಮ ರಾಮನೆನಿರೋ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಸಿಂಗ್ ಶ್ರೀರಾಗ. ಅದು ದೀಕ್ಷಿತರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅವೆರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ. ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾ ಮೂರ್ತಿರವರು ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ 1,00,000 ಕಿವಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1,00,000 ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳೋ 4 ಕಿವಿಗಳು ಸಾಕು. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೂ ಸಹ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿಜಿತ್ ರವರು ಹಾಗೂ ವರದರಾಜ್ ಸರ್ರವರು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪೋಸಿಯಮ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಾಲು ಅವರೇ, ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್